Hello dear students, today in this class we will start our discussion on the interference in thin films. So this discussion or this arrangement falls under the category of interference or by the division of amplitudes. So we will come to know that how the amplitude of the incident beam gets divided into two different components, particularly the reflected and the transmitted components. Then two coherent beams are generated. Coherency is a requirement of sustained interference. And from those two beams you will find that interference will take place. So that is what we are going to study in today's class, that how interference is formed in this type of arrangements. So let us go into the details discussion of such issues. Let us try to draw a thin film under a refractive index of mu. Before going into the discussion, let me discuss something about the optical path, which has been also introduced in the last class. You recall that class of Fresnel biprism where I have introduced a glass plate. I have introduced a glass plate in one of the rays. So Fresnel biprism যে সেকেন্ড ক্লাসটা ছিল সেখানে আমরা মোস্ট প্রবাবলি দ্য লাস্ট ক্লাস অ্যাজ ফার অ্যাজ আই রিমেম্বার যে আমরা একটা গ্লাস প্লেট ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম একটা রে এর মধ্যে। We have introduced a glass plate in one of the rays, and the introduction of the glass plate, the effective whatever we got effectively was that the path length increased by a factor of how much? The path length increased by a factor of mu minus 1 into the thickness of the plate, right? So just let us recall that issue. So ওই ইস্যু থেকে আমরা একটা কনক্লুশন পাবো, যে কনক্লুশনটা আমরা এখানে ইউজ করব, the conclusion which we are going to use over here. So we have learned over here that if I have to move from a path S1 to P, এরকম যদি একটা পাথে আমাকে মুভ করতে হয়, so originally this path was, so if I call this path originally, so this path was some x is equals to S1P, the original distance from x to P, so this was S1P. But after the introduction of this plate over here, so এই প্লেটটা এখানে আনার পরে the thickness of the plate was T. So what actually happened is that the effective path length, so x effective, now I call it x effective, so the effective path length from S1 to P has increased from S1P, that has become S1P plus mu minus 1 into T. Okay, so it has become S1P plus mu minus 1 into T. Is it clear to you? So কথাটা বোঝা যাচ্ছে কি বলতে চাইছি আমি? So effectively the path difference has increased by how much amount? Mu minus 1 into T, the thickness through which there was a refractive index of mu. So যেই thicknessটা দিয়ে refractive index mu ছিল সেই পরিমাণ পাথ এখানেতে নিতে হবে. So that is mu minus 1 into T. Now suppose that the entire path length is within a medium of refractive index mu. So এবার ধরো এই যে S1P, এই যে এটা আছে, এই পুরোটাই একটা মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে. This entire path length is within a medium. Suppose the entire path length is within a medium. The entire path, এই গোটা যে পাথটা আছে এই পুরো পাথটাই একটা মিডিয়ামের মধ্যেই আছে. তাহলে তুমি কি বলবে? So then what will you do? Or suppose it is divided into two parts. This side suppose it is mu1 and this side it is mu2, right? Or you may consider that in this path only, এই পাথটার মধ্যেই there is another mu dashed. তাহলে এখানে আরেকটা mu dashed আছে. So there is a mu dashed of a thickness of T dashed. So then what will be the x effective? তাহলে তখনই বা x effectiveটা কি হবে? This one is for one medium, that is fine. একটা medium যদি থাকে, if there is a single medium, you understand that previously which was x, that will be now, that x will be definitely present and it is increased by a factor. What is that factor? That factor is mu minus 1 into thickness. But if you have multiple refractive indices like this, or if the entire path is within a medium of refractive index, then how to tackle the situation? তাহলে তখন কি করে ট্যাকেল করব সিচুয়েশনটা? So you need to introduce the concept of optical path. So এখানে optical pathের কনসেপ্টটা তোমায় আনতে হবে. You just look at this treatment only. তুমি এই ট্রিটমেন্টটার দিকেই তাকিয়ে দেখো, just have a look at this treatment, you will understand everything. Right? You will understand everything and the idea will be crystal clear to you just after 2 to 3 minutes. 2-3 মিনিট আমার কথাগুলো শোনো, you listen to my words, everything will be crystal clear to you. So just have a look over here. So this one, can I write it to be in this particular form? S1P minus of T
S1p minus of t plus mu t, এইভাবে লিখতে পারি তো, I can write it in this way. Or in the next line, can I write it? তাহলে পরের লাইনে কি আমি এটাকে লিখতে পারি এরকম ভাবে 1 into S1p minus t, 1 into S1p minus t plus mu of t, and this is the effective path difference. So what does it actually mean? এটা কি কথাটা বোঝাচ্ছে? What is S1p minus t? S1p minus t এই ব্যাপারটা কি? What is S1p minus t? Forget about this one. What is S1p minus t? S1p minus t এই ব্যাপারটা কি? S1p minus t is the path here to here, minus t মানে এইটুকু জায়গা বাদ আছে. So except this portion, black shaded portion, the remaining path is S1p minus t. So that is what is the path traveled in vacuum having refractive index 1. So এটা হচ্ছে, this is the path which is traveled in vacuum have a refractive index of 1, and the remaining path, আর বাকি যে পাথটা পড়ে থাকলো, how much is left? So definitely this t amount is left, so this amount is left. So this amount multiplied by the corresponding refractive index. তাহলে এখান থেকে আমরা কি এই কনক্লুশন করতে পারি? Can we conclude that the effective path is equals to, তার মানে effective path মানে আমি কি লিখতে পারি? Refractive index into the geometrical path, the refractive index into the corresponding geometrical path. তার মানে আজকের পর থেকে from today onwards we will say that the effective path difference from one end to another end of the ray is equals to what? Summation of is equals to summation of mu I into ti. বোঝা যাচ্ছে কথাটা? mu I into ti. So this is the general formula that is to be used to find the effective path length from one point to another point. And effective path length is actually called the optical path, because when light passes through the optical mediums, right? So this we have seen last class এ একটা ক্যালকুলেশন দেখিয়েছিলাম that the time taken from S1 to P before the introduction of the plate and after the introduction of the plate, and from there you have seen that the time has increased. So why the time has increased in the latter case? Because some extra path, so the path has definitely increased. By how much amount did it increase? It increased by mu minus 1 into t. So this formula is fine when one refractive index is introduced. যদি একটা refractive index নিয়ে আসি তাহলে এই ফর্মুলাটা ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই. But the question is that if I have many such plates over here, so then what will be the general formula and how to tackle it? তো তখন কি করে ট্যাকেল করব যদি অনেকগুলো মিউ থাকে? So that is why we proceed with these values. So এই ভ্যালুগুলো নিয়ে আমরা আরেকটু এগিয়ে গেলাম. We proceed with these values, and as we proceed with these values we see that S1p minus t, this is a thickness. So this thickness is multiplied by 1, that means the refractive index of the vacuum, and this thickness t is multiplied with the refractive index of this particular sheet, এবং এটা হচ্ছে এই sheet এর refractive index দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম আমরা. তাহলে আমার কি আসলো? So definitely we get this x effective to be equals to this one plus mu of t, right? So that is what we try to understand over here. So এটাই আমরা এখান থেকে বোঝার চেষ্টা করলাম. তাহলে আজকের পর থেকে মনে থাকবে যে কোনটা কি কিভাবে করতে হবে. তাহলে এবার বলো তো এই কেসটাতে কি হবে? What will be the idea in this particular case? Suppose this thickness is t1 and this thickness is t2. So definitely in this particular problem the effective distance will be mu1 t1 plus mu2 t2. Got the idea? বুঝতে পেরেছো? আবার যদি এই কেসটাতে in this case there is no mu1 mu2, গোটাটাই ধরো মিউ এর মধ্যে হয়েছে, the entire path is from S1 to P, এই গোটাটাই কোনো মিডিয়ামে হয়েছে. It didn't occur in vacuum but it has occurred in a medium of refractive index mu. তাহলে এখানেও যদি এই সামেশন ফর্মুলা ইউজ করো, there is only one medium, so that will be some mu into what? S1 of P. কথা বলে যাচ্ছে, আর তো কোনো মিডিয়াম নেই, একটাই মিডিয়াম আছে. যদি ভ্যাকুয়াম হয়, if it is vacuum then it is only 1 into S1p, but in a refractive index mu it will be mu into S1p. And how did the concept has originated? কনসেপ্টটা কোথা থেকে আসলো? That is what I have shown to you in details in the class where I have introduced that plate for the first time, right? So this discussion was necessary, so that is being done, and now come to our actual discussion. এবার আমাদের actual যে discussion আমরা সেখানে চলে আসি, removing all this. Right, so I have cleared everything, moving backward in time, সবকিছু ক্লিয়ার করেছি. এবার আমরা আমাদের যে অ্যাকচুয়াল ডায়াগ্রাম, অ্যাকচুয়াল কেস আছে, আমরা সেখানটা ডিসকাস করব. So this is my this thin plate. So this is my film. এটা হচ্ছে আমরা একটা ফিল্ম নিলাম. ফিল্ম মানে হচ্ছে the top side is air medium, the bottom side is also air medium, and in between you have some refractive index, এবং এই মাঝখানে কিছু একটা refractive index এখানেতে আছে. Suppose this is a refractive index mu.
ABCD is my film. A B C D is my film. A light is incident over here, a ray is incident, এরকম করে একটা beam এসে পড়লো. You know that what will happen at this end. So at this end there will be refraction and there will be reflection and refractions at this end. So I draw perpendicular at this point. So a part of the light will be transmitted in this way. So it is rarer to denser, backed by denser medium, পেছনে denser medium আছে. And then it will be at this point again, এই পয়েন্টে আবার কি হবে, there will be again reflection and transmission at this point. There will be again reflection transmission at this point. Let me show the transmission. Transmission will be away from the normal because normal থেকে দূরে যাবে because it is from denser to rarer, so it is away from the normal. There will be a reflection, এখানে একটা reflection হবে, হলো reflectionটা, that reflection I have been able to show you. Again at this point you know there will be reflection and transmission. So আবার এই পয়েন্টে reflection transmission হবে. So at this point again there will be reflection and transmission. Okay. This point also, at this point you consider the reflection, এই পয়েন্টে রিফ্লেকশনটা ধরে নাও আগে. At this point you consider the reflection, fine, and at this point এটা reflection and this one will be transmitted at this point, এটা এখান থেকে transmitted হবে. So this will be transmitted. So these are my two beams, এই দুটো হচ্ছে আমাদের বিমটা. So these are the two beams, two coherent beams over here. Okay, so this one I call it R1, this beam I call it R1, and this one is R2. Now you may wonder that how they will interfere, তারা একসাথে কি করে লেগে যাবে. So they will interfere by means of a lens. এখানে একটা লেন্স লাগানো হবে, convex lens, and the convex lens will help them to meet together. Okay, তোমার মনে হতে পারে যে কি করে মিট করবে on certain point. So that will be done by a convex lensing system which is not drawn over here. সেটা আমরা এখানে ড্র করিনি because that is unnecessary to us. Okay, so এই হচ্ছে পুরো সিস্টেমটা. So what do you understand over here, that you get two coherent beams definitely. তো তুমি কিন্তু দুটো coherent beam এখানেতে পেয়েছো, you have obtained two coherent beams over here. এখানেরটাও আমি দেখিয়ে দিই. Let me show this one because that will be necessary for us. So এটাও আমার দেখানোটা দরকার আছে আমাদের. So I must show it to you. So these are my two transmitted beams. এই দুটো হচ্ছে আবার transmitted beam, একটা T1 একটা T2. These are the two transmitted beams, right? So I have the incident beam, I have the transmitted beams right over here. So you just note that at the points this I call it Q, this point I call it Q, এই পয়েন্টটাকে আমি Q বলছি. At the point Q there is a reflection and transmission. At the point R there is a reflection and transmission, and then this one actually continues. তারপর এই ব্যাপারটা পুরো কন্টিনিউ করছে গোটা সিস্টেমটাতে. And if you look at the reflected system, you see that there are two reflected beams. আমার কাছে দুটো reflected beam আছে. And as these reflected beams are generated from the same source, এখানে যে সোর্সটা ছিল, it is generated from the same source. Both of these reflected beams are generated from the same source. So that is why we can call it that they are coherent in nature. এরা coherent হয়ে গেল. And this is definitely the division of amplitudes. You recall your class of that the proof of that Stokes approach, the Stokes treatment. So if you recall that Stokes treatment তোমরা দেখেছিলে the amplitude of the incident beam is A. So then the reflected beam is AR and the transmitted beam over here is AT. So definitely the amplitude is divided into two parts. Definitely amplitude টা দুটো পার্টে ভাগ হয়ে গেল, and this R and T actually depends upon the medium and also upon the angle of incidences. R and T টা definitely depend করে কত অ্যাঙ্গেলে বিমটা এসে পড়েছে এবং কোন রিফ্রাক্টিভ ইনডেক্স থেকে বিমটা আসছে. So these are the factors. So definitely the amplitude has been divided over here. তাহলে বুঝতেই পারছো এখানে অ্যামপ্লিটিউডটা পড়ে কি হয়েছে, দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে. The amplitude has been divided into the different parts, right? AR and AT, and then again there are divisions, and finally you get the two coherent beams. এবং তারপর এখানে দুটো coherent beam আমরা এখানটাতে পেয়েছি. So that is how the interference will occur over here. So let me write a statement of this. তাহলে এটার একটা ছোট করে স্টেটমেন্ট লিখে দিই আমরা. So we consider a thin film
we consider a thin film of liquid. We consider a thin film of liquid having refractive index mu, having refractive index to be mu, and thickness small t, having refractive index mu and thickness t. A ray of light from capital P, a ray of light from capital P is incident on the film at Q, is incident on the film at capital Q. So capital Q te ekta light eshe pollo at capital Q. A part of it is reflected along QR1. A part of it is reflected along QR1. A part of it is reflected along QR1. So QR1 দিয়ে একটা part reflected হচ্ছে along QR1, whereas another part is refracted, along আরেকটা part কোথায় যাচ্ছে, whereas another part is refracted along QR, at an angle of refraction R, at an angle of refraction smaller. Reflected angle টা বলা দরকার নেই, because reflected angle and incidence angle are same. Similar processes occur at this refraction will occur at similar processes occurs at, so at which points occurs at capital R, comma capital S, comma dot. So if you consider other points, so then it will be repeated. S মানে এই পয়েন্টটা হচ্ছে S, this point is my S. Okay, so similar processes will be repeated at Q, R, S and so on. So এই একই ধরনের process. So Q টাতে বলে দিলাম at Q there is reflection and transmission, and now at R there will be again reflection and transmission, at S there will be again reflection, S এর এখানে তো কি হবে, there will be a reflection and transmission. Now each and every time it is unnecessary to write everything, so প্রত্যেকবার লেখার তো দরকার নেই, so it is meaningless to write each and every time, so that is why I am trying to write it only once. সেই জন্য আমি একবারই এখানটাতে লিখেছি. I hope that you have got the issue. So আশা করা যায় তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো. আচ্ছা, পেন যখন ধরলাম এই জায়গাটা চেঞ্জই করে দিই. So let me change this one. So I put a space and I write QR1. Right, for proper understanding I do so. Fine. So reflected along QR1. So QR1 দিয়ে এখানে বিমটা বেঁকে গেল. So I think that the ideas are now clear. So পুরো প্রসেসটা তোমরা বুঝলে কি হচ্ছে, you understand the entire procedure, and you should understand that this entire thing is within a refractive index of mu. এই পুরো ঘটনাটা কিন্তু একটা mu refractive index এর মধ্যে ঘটেছে. I make some small shades over here to make it clear. যেটা ভ্যাকুয়াম নয়, there is some material over here and the refractive index of that material is mu. So that is what I put over here. So এটা আমি এখানটাতে পুটও করে দিচ্ছি that this is having a refractive index of mu. Got it? আচ্ছা. Now R1 and R2 are coherent, being derived from the same incident ray. Definitely R1 and R2 are coherent. So R1 and R2 are coherent. I write in this way, okay? R1 and R2, বুঝে নিও এগুলো সাফিক্সে আছে. R1 and R2 are coherent, being derived from the same incident ray. Are coherent, being derived from the same incident ray, and are capable of producing interference. Okay, and are capable of producing interference. So এখান থেকে interference ও তৈরি হবে, and are capable of producing interference. We will calculate the path difference between R1 and R2, because you know that the interference, whether it will be a bright point or a dark point, everything is decided by that R1 and R2. So we calculate the path difference. Between R1 and R2. We calculate the path difference between R1 and R2. Okay, so এইটা হচ্ছে আমাদের এখানকার টাস্ক. So that is the task
what we need to accomplish over here. So এই হচ্ছে পুরো কাজটা যেটা আমরা এখানে কমপ্লিট করার চেষ্টা করব, and in order to do so we need to do some geometrical arrangement, some geometrical construction. এটা হচ্ছে তোমার ফিজিক্সের কনস্ট্রাকশন, this is the construction from the physics end, but in order to find the path difference between this one, so we need to go somehow আরেকটু এগিয়ে যেতে হবে, we must move forward. So first of all I drop up a perpendicular over here. So এখানে একটা perpendicular সবার প্রথম আমায় ড্র করতে হবে, I have to drop a perpendicular over here, over this line. So why the perpendicular is drawn you will understand just within few minutes. So এখনই বুঝে যাবে যে কেন এখানটাতে perpendicular ড্র করার কথা বলা হচ্ছে, why you are trying to draw the perpendiculars. And then after that I will also extend this. এই যে ব্লু লাইনটা এটাকে আরেকটু এক্সটেন্ড করতে হবে, this blue line has to be extended. Yeah, this one only. So we extend this blue line, and there should be some extensions over here also. All the extra extensions I draw by magenta color. যত extra extension আছে সব আমরা magenta color দিয়ে সেই extensions গুলো দেখাচ্ছি। Magenta colors and dotted lines. Yes, now it seems to be better, and I need to draw another perpendicular also, which I draw at this time only. এখনই draw করে দিচ্ছি, এখানে একটা perpendicular draw করতে হবে। You need to draw another perpendicular over here. They are not parallel actually, এগুলো কিন্তু parallel নয়, হ্যাঁ, so they are not at all parallel. So they shouldn't look to be parallel. যেরকম এই this line and this line are not same line, আবার এইটা আর এইটা আবার same line নয়। Okay, so you just follow your book for the proper diagram. So একটু বইটা ফলো করে নিও proper diagramের জন্য। So it appears that this line and this line are parallel, but it is not so. তা কিন্তু নয়, হ্যাঁ, এগুলো arbitrarily draw করা হয়েছে। So it looks like parallel over here, but definitely they are not parallel in nature. তারা কিন্তু parallel নয়, ঠিক আছে? আবার প্যারালাল নয় এটা দেখাতে গেলে আবার এটা ঠিক মতন পারপেন্ডিকুলার হবে না। ইফ আই ওয়ান্ট টু শো দ্যাট ইট ইজ নট প্যারালাল, সো দেন ইট উইল নট বি পারপেন্ডিকুলার। দিস আর হ্যাপেনিং বিকজ দিস আর জাস্ট হ্যান্ড ড্রন ডায়াগ্রামস, হাতে করে আঁকা হচ্ছে, এন্ড দ্য থিকনেস ইজ ভেরি স্মল, এবং এই ছোট থিকনেসে এত কিছু দেখানো সম্ভব না। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন দ্যাট I am not possible, so it's not possible for me to show everything over here, but you should understand that those lines are not parallel and these are perpendiculars over here. তাহলে দুটো কথা মনে রাখো, these magenta lines are not at all parallel, and this PQ, it is not an extension of PQ, and this dotted line is not an extension of PQ. It's a perpendicular drawn independently over here. So at the time of exam you try to draw the diagrams in a proper manner, আরো proper way তে পরীক্ষার সময় আঁকার চেষ্টা করবে, right? So you will try to do so. I hope that you will try to do so definitely. তো সেটা করতে হবে, ভালো করে আরো আঁকার চেষ্টা করতে হবে পরীক্ষার সময়। আচ্ছা, সো এইটা মোটামুটি আমাদের কেসটা হয়ে গেল। সো এ রে অফ লাইট ফ্রম পি ইজ ইনসিডেন্ট অন দ্য ফিল্ম এট কিউ, এখানটাতে একটা অ্যাড করে দিতে পারি, এট অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স আই। সো এখানটাতে একটা লিখে রাখো তো, এখানটাতে অ্যাট ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল আই। So I is the angle of incidence. So how to show it? So এখানে এইটা হচ্ছে তোমার angle of incidence. So the angle of reflection will also be the same. তাহলে একই রকম ভাবে হচ্ছে angle of incidence টাও। So the angle of incidence will also be the angle of incidence and angle of reflection that has been shown. This one is your angle of refraction. এটা হচ্ছে refracting angle. This is R. This is the refracting angle. So if that angle is R, so this angle will also be R. If this is R, then this one will be also R, right? So the things are proceeding in this particular manner. So এইভাবে পুরো ঘটনাটা এগিয়ে যাচ্ছে। আবার এটা R হলে আবার এটাও R হবে। So this will be again R. So these are the way that the things are moving on. So এইভাবে পুরো ঘটনার চক্রটা এগিয়ে যাচ্ছে। বাকিগুলো আমার অত দরকার নেই, I don't need the other one, so I don't put any interest over there.
So this one I call it O dashed. So এটাকে আমরা O dashed বলছি. This one I call Q. This will be my requirements. The thickness of this plate or the thickness of this thin film, I take it to be T. So T is the thickness of the film. So that has been shown over here. So T যে thickness সেটা আমরা এখানটাতে দেখিয়ে দিলাম, and definitely this one will also come out to be T by geometrical construction. So geometrical construction অনুযায়ী এই জায়গাটাও কিন্তু তোমাদের T আসবে. So this one will also be a T. Okay, so why this is T? That one you should understand properly. কেন এটা T হলো? Because it appears that you just look at this triangle QR Q dashed. This is Q dashed. QR Q dashed. Look at this triangle QR Q dashed. This appears that এখানে দেখো এইটা অ্যাঙ্গেল যদি R হয়, if this angle is R and this angle is R, now from the construction it is very much clear that এই অ্যাঙ্গেলটাও কিন্তু R ই হবে. This angle will also be R. So that means that it is an isosceles triangle. এটা একটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ. This is the isosceles triangle and this one is the perpendicular bisector of it. সমদ্বিখণ্ড. So this is the isosceles triangle and this one is the perpendicular bisector. ঠিক আছে, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আর এটা হচ্ছে সমদ্বিখণ্ড. So this one, so definitely these two must be equal. So এই দুটো নিশ্চয়ই ইকুয়াল হতেই হবে. So it is an isosceles triangle, that is what you have tried to prove over here. তো সেটাই আমরা এখানটাতে প্রুফ করার চেষ্টা করলাম যে এটা একটা isosceles triangle. বুঝেছো? এই দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা যদি R হয় না, so if this angle is R, right, if this angle is R, so then this angle must, এই দেখো এইটা যদি R হয় তাহলে এটাকেও R ই হতে হবে. This must be R. Vertically opposite angles, এই যে ক্রস, এই যে ক্রস, এই যে এই লাইনটা আর হচ্ছে এই লাইনটা, এই যে দুটো লাইন. So if this angle is R, so definitely this angle must be R. So এটাও R হতে হবে. So এটাই বলছি, এটা যদি R হয় তাহলে এটা R হবে. So if this is R, then that will be also R. So if this one is R, then this one will be again R. This is alternate angles, একান্তর কোণ. So these and these are again alternate angles. So তাহলে এটা R হতেই হবে. So this is R, this is R. So that means that this triangle is isosceles. So এটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ এবং সেখানে আবার যদি এটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করো, so if you draw a perpendicular on the base, so then that definitely that divides the base into two equal parts. তাহলে পারপেন্ডিকুলার রাখলে ওই পারপেন্ডিকুলারটা তো কি হয়, সো ওটা লম্ব, and that is also the bisector সমদ্বিখণ্ডক হবে ওটা, ঠিক? তো সেই জন্য এটা টি হলে এটাও টি হবে. সো দিস আর দ্য থিংস ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি ফ্রম দ্য জিওমেট্রি. এখানে জিওমেট্রির অনেক কাজ আছে. জিওমেট্রি হ্যাজ এ গুড রোল টু প্লে ওভার হিয়ার, সো ইউ জাস্ট কনসেন্ট্রেট অন ইট প্রপারলি. জিওমেট্রি গুলো ভালো করে কনসেন্ট্রেট করতে হবে, ঠিক আছে? সো আমরা ক্যালকুলেট করব পাথ ডিফারেন্স. তার জন্য আমাকে কি করতে হবে? উই ড্রপ দ্য পারপেন্ডিকুলার SM on QR1. So we write it, we drop perpendicular SM draw করেছি on QR1. So why did I do so? কেন করলাম perpendicular on QR1? We drop perpendicular SM on QR1. On QR1 we drop up a perpendicular, right? Such that MR1 এমন ভাবে ড্রপ করলাম যে such that MR1 is equals to MR1 is equals to SR2, such that MR1 is equals to SR2. দেখতে খুব বাজে লাগছে এগুলো, looking very bad. I shouldn't write like this. এইভাবে লেখাটা ভালো লাগছে না. I shouldn't write like that. So MR1 is equals to SR2, মানে এই জায়গাটা this one is equals to this, right? So এইটুকু জায়গা এখানকার ইকুয়াল আছে. তাহলে ডিফারেন্স কতটুকু? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ফার্স্ট রে এন্ড দ্য সেকেন্ড রে? দ্যাট ইজ টু বি ক্যালকুলেটেড ওভার হিয়ার. সো লেট আস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট. চলো সেটা করি আমরা. Now for the path difference, try to have a look over here. So এখানে ভালো করে তাকিয়ে দেখো path difference কত হবে. আচ্ছা, P থেকে Q এটা কমন পাথ ফর R1 and R2. P to Q this is a common path, so you forget about this, right? So এটার কথা ভুলে যাও. What is the difference? ডিফারেন্সটা খালি কোনটুকু জায়গায় আছে? What is the difference? So there is a path which I called QR1 and there is a path which is this one, QR, RS and SR2. So this is the path. So that is the entire path over here. I hope that you are getting it. নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কি বলার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে? What is the difference between the two paths? মানে তুমি স্টার্ট করো এই যে Q থেকে শুরু হয়েছে, you take Q to be the origin point. Q থেকে R1 গেছে আর Q থেকে এখান থেকে ঘুরে R2 গেছে. From Q to R1 directly and one is from this path. This from Q to R to S2 then R2. So these are the two paths. What is the path difference? Definitely the second part is longer in length. So অবশ্যই সেকেন্ডের পাথটা কি আছে? বড় আছে. Definitely the second one is of
লার্জার পাথ, সো এটা বড় পাথ আছে। তো তাহলে আমি করি, উই ড্র পারপেন্ডিকুলার সাচ দ্যাট দিস ওয়ান, তাহলে পাথ ডিফারেন্সটা কত হবে? সো রাইট ইট, path difference between R1 and R2. What is the path difference between R1 and R2? If I call it delta, এটাকে যদি আমি ডেল্টা বলি তাহলে পাথ ডিফারেন্সটা বলো তো কত আছে? সেকেন্ড রে টোটাল পাথ কত? হোয়াট ইজ দ্য সেকেন্ড পাথ ট্রাভেলড বাই দ্য সেকেন্ড রে? সেকেন্ড রে টোটাল পাথ কত? কিউ আর আর এস আর হচ্ছে এস আর টু। এই দেখো এইভাবে লিখছি, আই রাইট ইট ইন দিস ওয়ে, কিউ আর প্লাস আর এস লিখলাম, কিউ আর প্লাস আর এস প্লাস এস আর টু। ইজ ইট ক্লিয়ার? This is the path traveled by whom? By the first ray. And what is the path of the second ray? It is QR1 minus of QR1. Got it? But you look that the first ray has traveled QR plus RS within a medium of refractive index mu. একটু আগে শিখেছিলে summation of mu I ti. So this path QR plus RS, এই QR plus RS, এই যে পাথটা, this QR plus RS, this path has been traversed in a medium of refractive index mu. Got it? QR plus RS, this path has been traversed in a medium of refractive index mu. এটা mu refractive index এ ট্রাভেল করেছে, QR plus RS in a medium of refractive index mu. Understood? বোঝা যাচ্ছে তো? QR plus RS। আর SR2 এটা কোথায়? This is in vacuum, so that is why with SR2 I multiply 1, কিছু মাল্টিপ্লাই করে দিই। আর ফার্স্ট রেট যে QR1 টা, this QR1, this is entirely in the vacuum, so that is why this is also not multiplied. So this one I put within a square bracket, so এটাকে আমরা একটা স্কয়ার ব্র্যাকেটে বলছি, and this is at QR1. So I hope that this is understandable, বোঝা যাচ্ছে? So mu times of QR plus RS plus SR2, and this QR1 can be divided into two parts. QR1 কে দুটো পার্টে ভাগ করতে পারি, QM plus MR1, QM plus MR1. Got it? QM plus MR1. But MR1 আর SR2 এই দুটো হচ্ছে সমান, these two are equal. So you may cancel this SR2 with this MR1 because there is a negative sign. মাঝে তো নেগেটিভ আছে, so these two can be cancelled out. So this is reduced to, তাহলে এটা reduced হয়ে গেল to mu of QR plus RS, QR plus RS minus of QM. And this is suppose equation number 1. And this path difference I have to reduce it, এবং এই path difference টাই আমাকে আজকের ক্লাসে ভালো করে এটাকে রিডিউস করে দেখাতে হবে। I have to reduce it properly, that I have to reduce it properly to an acceptable equation, right? So এটাকেই আমরা এখন রিডিউস করে দেখানোর চেষ্টা করব যে এটা রিডিউস করে কি করা যেতে পারে। So this one is my delta. বুঝেছো? Understood properly, and you also understood the concept of effective path or the mu, the extra path, কেন এক্সট্রা পাথটা লাগলো? So that is what I have explained beforehand only. So যখনই দেখবে কোনো লাইট রে একাধিক মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, a light ray is traversing through a multiple refractive indices, so path length into mu, ঠিক আছে? স্কেলে করে মাপবে কতটা পাথ যাচ্ছে, you measure it, if it is x1 multiply with mu1, x2 multiply with mu2, and that will continue, এবং সেইভাবে পুরো ব্যাপারটা কন্টিনিউ হতে থাকবে। That is what is the idea we are being using over here. তাহলে এবার এটাকে একটু জিওমেট্রি থেকে ক্যালকুলেট করতে হবে। সো নাও দ্য এন্টায়ার পার্ট ইজ জিওমেট্রিক, ফিজিক্স পার্ট ইজ ওভার। ফিজিক্সের যে কাজ ছিল ফিজিক্স করে দিয়েছে, এবার তোমার ম্যাথমেটিক্স এন্ড জিওমেট্রি। ওকে, সো ইট ইজ ম্যাথমেটিক্স এন্ড জিওমেট্রি। সো আবার একটা পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করছি, উই ড্রপ পারপেন্ডিকুলার QN অন RS। অলরেডি ড্রপ করাই আছে আমাদের, উই হ্যাভ ড্রপড ইট, এ দেখো করা আছে আমাদের QN অন RS, ড্রপ করে দিয়েছি, উই হ্যাভ অলরেডি ড্রপ বিফোর হ্যান্ড, আমাদের আগেই করা আছে। আচ্ছা, এবার তো একটুখানি পরিশ্রম আছে, এবার আপ ডাউন বারবার করতে হবে। ফ্রম ফিগার অ্যাঙ্গেল OQ' R is equals to angle XRN, that is equals to R. This is called corresponding angle. This is called corresponding angle. দেখে নাও কেন হচ্ছে OQ' XRN, X তো আমরা দিইনি এখন, we didn't put any X. OQ' মানে এইটা is equals to XRN. ও আচ্ছা, বুঝেছি, এইটা হচ্ছে X,
সো দেন দিস ওয়ান উইল বি এক্স, মার্ক করো এটাকে এক্স, ইউজ দিস ওয়ান এক্স। এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা, দিস অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড দিস অ্যাঙ্গেল, দিস টু অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল, আই কল ইট। তাই কি বলেছে? ইয়েস, সেভাবেও ভাবতে পারো, আবার এটা অপোজিট অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আর, সেভাবেও ভাবতে পারো। ইউ ক্যান থিঙ্ক ইট ইন এনি ডিফারেন্ট ওয়ে দ্যাট ইউ লাইক। সো আই হ্যাভ ইউজ দ্য কনসেপ্ট অফ করসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল। করসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল মানে কাদেরকে করসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল বলে? So these two are parallel lines and you draw a line like this, so this angle and this angle is equal, so that is what I call the corresponding angle. এর বাংলা নাম ভুলে গেছি আমি, কি বলে এটাকে। So these are the corresponding angles. এই যে এখানকার যে লাইনটা, this line and this line, এই যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করলো, and this line and this line, so they are the corresponding, so these are the corresponding angles. So এই দুটো corresponding angles, right? So you may think it in the terms of corresponding angle, corresponding angle ও ভাবতে পারো, or you may think that these and these are vertically opposite, তাই না? এটা অপোজিট অ্যাঙ্গেল গুলো হচ্ছে, সো these are vertically opposite, that is r, and then these are alternate, একান্তর কোণ। এটাও করা যেতে পারে, বাট ডাইরেক্টলি these are corresponding angles, whatever you like। মোদ্দা কথা এই অ্যাঙ্গেলটা r হবে, এটাই আমার রিকোয়ারমেন্ট। this OQ dash must be r, that is my requirement, okay? So this OQ dash is r, so you understand that। তাহলে in triangle QRQ dash, I have said previously, আগেই বলেছি, in triangle, কোন ট্রায়াঙ্গেল? QRQ dash, এই ট্রায়াঙ্গেলে কি হবে? in triangle QRQ dash, RQ equals to RQ dash R, and QO is equals to Q dash 2. কেন এগুলো হলো? because this triangle turns out to be an isosceles triangle. বুঝেছো? So this triangle turns out to be an isosceles triangle, that is why you may take this RQ, this line and this line to be same. আরে এটা তো দুটো অ্যাঙ্গেল যদি সমান হয় তাহলে তো সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হবে, it will be isosceles triangle. So that's why these and these are equal. এই যে এখানকার এই যে QR আর Q dash R, এই দুটো ইকুয়াল হবে। আবার at the same time QO dash and O dash Q, this will be also same. So that is what I mean to say over here. এবং এই দুটো equals to what? This is equals to some T, the thickness. This will be used. And কেন লিখলাম? কেন এটা আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল হয়েছে, দিস হ্যাজ বিকাম আইসোসেলেস। আচ্ছা, আরো রিকোয়ারমেন্ট আছে। ইন ট্রায়াঙ্গেল QRN, I have to do it in details because in the books these are not done. বইতে তো বলে দিয়েছে this and dot, হ্যাঁ, this can be done, so the authors follow like that, but you have to show it in the details format. So আমাদের তো ডিটেলসে করতে হবে পরীক্ষার সময়। So in triangle QRN you get what? Look at the triangle QRN. দেখো QRN ট্রায়াঙ্গেলে কি আছে? হোয়াট ইজ দেয়ার ইন দ্য ট্রায়াঙ্গেল QRN? এই যে পেয়েছি, দিস রেড এন্ড দ্য ম্যাজেন্টা ডটেড লাইন, QRN। এখানে কতগুলো অ্যাঙ্গেল আছে? হাউ মেনি অ্যাঙ্গেলস আর দেয়ার? 3 অ্যাঙ্গেলস আর দেয়ার, QRN। তার মধ্যে এই অ্যাঙ্গেলটা বলে যাচ্ছে দিস অ্যাঙ্গেল ইজ টুয়াইস আর, আন্ডারস্টুড? দিস অ্যাঙ্গেল ইজ টুয়াইস আর, দিস অ্যাঙ্গেল ইজ 90 ডিগ্রি। সো একটা টুয়াইস আর আছে, একটা 90 ডিগ্রি আছে, আর এই অ্যাঙ্গেলটা কি আছে? এটা জানি না আছে। সো দিস ইজ আননোন অ্যাঙ্গেল, সো লেট মি পুট ইট আলফা ওভার হিয়ার। So as I don't know, so let me put it alpha. তো সেই জন্য এটাকে ধরো আমি আলফা দিলাম, এই অ্যাঙ্গেলটাকে I put it to be alpha. এই অ্যাঙ্গেলটা আমাদের আলফা অ্যাঙ্গেল, ওকে? দিস অ্যাঙ্গেল ইজ মাই আলফা অ্যাঙ্গেল, as I don't know it, যেহেতু জানি না সেই কারণে আমি দিলাম এটাকে আলফা। সো লেখো ওখানটাতে, রাইট ইট। সো ইন দিস ট্রায়াঙ্গেল হোয়াট হ্যাপেন্স? ইন দিস অ্যাঙ্গেল কি কি বললাম? একটা টুয়াইস আর বলেছি, দেন I have said a 90 degree, and then an unknown angle alpha, and this togetherly makes it 180 degree. So তাহলে আলফার ভ্যালুটা কত আসছে? The alpha value comes out to be 90 degree minus twice r. So the alpha value comes out to be 90 degree minus twice r. Now angle OQS, দেখো এখানটাতে angle OQS is equals to 90 degree, রাইট? অ্যাঙ্গেল OQS দেখো কোথায় আছে, OQS খোঁজো, OQS ও কোথায় আছে? হোয়াট ইজ ও? আচ্ছা ও নয়, এটা ও ড্যাশ লেখা হয়েছে আমার এখানে, সো আই শুড রাইট ও ড্যাশ, নামটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে, সো আই রাইট ও ড্যাশ। ও ড্যাশ ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি নট রিকোয়ার্ড বিকজ দেয়ার ইজ নো হোয়ার ও তো কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না, ও ওয়াজ ফাইন। যাই হোক, সো ইউ লুক এট দিস অ্যাঙ্গেল ও ড্যাশ QS, মানে এই গোটা অ্যাঙ্গেলটা, দিস এন্টায়ার অ্যাঙ্গেল, দিস ইজ হোয়াট 90 ডিগ্রি। এই বোঝা যাচ্ছে? O dash QS, this entire angle is 90 degree, okay? এই গোটা অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি, তার মধ্যে কি কি জানো তুমি? That 90 degree is composed of again 3 angles, তিনটা অ্যাঙ্গেল দিয়ে তৈরি, একটা হচ্ছে R,
then there is a alpha, and then there is the unknown angle which is NQS. তাহলে এই 90 ডিগ্রিটা তিনটে আবার অ্যাঙ্গেল দিয়ে তৈরি। দিস ইজ মেড অফ 3 different angles, one is R, one is alpha, and one is this unknown part. So that unknown is NQS, so I write R plus alpha plus NQS. So I write R plus alpha, R plus alpha plus NQS, R plus alpha plus NQS, that makes it 90 degree. Okay, so what is the value of this one? So alpha value is how much? It is 90 minus twice R, and this one is NQS, comes out to be 90 degree. So what is the value of NQS? So angle NQS is equals to 90 gets cancelled, it is R. So you see that this angle turns out to be R. So এই অ্যাঙ্গেলটা হয়ে গেল R. That is quite important and interesting to us. NQS angle becomes R. Got it? NQS, where is NQS? এই যে এইটা, this one. তাহলে এটা এখানে মার্ক করে দিই। So let me mark it over here. So এটা তো R এসে গেছে, আমি মার্ক করে দিই। So this angle comes out to be R. Understood? Try to make a clean and proper diagram, neat and clean diagram draw করবে, ভালো করে ইউজ করবে, use pen pencil properly and mark everything, draw with scales only, scale দিয়েই আঁকবে। So it is R, so I get R over here. বোঝা গেল তো কি করে R পেলাম? How did you get R? ওই অ্যাঙ্গেলটা আমাদের লাগবে, that angle will be required, so that is why I am doing all this. NQS will be of some use to us. I think that everything is now settled, so সবকিছু আমাদের settle হয়ে গেছে। So now I will go for the calculation. In triangle NQS, you see that I call that triangle NQS. In triangle NQS, sine of R, what is the value of sine of R? চলে যাও triangle NQS এ, go to triangle NQS, and what is the value of sine of R? এই যে R মানে এই অ্যাঙ্গেলটা, this angle is R now, I have to show it, আমাকে তো দেখাতে হবে এটা আর কি করে আসলো। So this angle is R. So if I take the sine of this angle, sine মানে কি? Perpendicular by hypotenuse, লম্ব by অতিভুজ। Sine is perpendicular by hypotenuse, so perpendicular is NS and hypotenuse is SQ, NS and QS. So NS by QS লিখি, let me write NS by QS, then I will see that what is NS and what is QS. তাহলে NS by QS আমরা এখানটাতে লিখলাম, so I write it to be NS by QS, that is my sine of R. Understood? এবার চলে যাও in triangle MQS. Once the calculation is done, you will understand everything. It will not appear difficult to you. একবার হয়ে গেলে সব সোজা হয়ে যাবে। Angle MQS you find. What is angle MQS? So angle MQS turns out to be 90 minus I. Look at the diagram. Excuse me. Angle MQS, M, এটা M, MQS turns out to be 90 minus I. হ্যাঁ, definitely তাই হবে, because the entire angle is 90. এই গোড়াটা তো 90 আছে, the entire angle is 90. Out of that you have taken the I part, তার মধ্যে I part নিয়েছো, তাহলে কতটা পড়ে থাকে? How much is left? Definitely 90 minus I. বোঝা গেল? MQS is 90 minus I. Got it? Now take the cosine বা sin, কিছু একটা নেবে, এটা cosine নিয়েছে এখানে, they have taken cosine 90 minus I. Take the cosine of this angle. So cosine of angle MQS turns out to be cosine of 90 minus I. ঠিক আছে, চলো লিখলাম cosine of 90 minus I. ঠিক, and that is also equals to, what is this cos of angle MQ? Cos মানে কি? Base by hypotenuse, ভূমি by অতিভুজ। Cos is base by hypotenuse, cos of MQS, this one is how much? Base by hypotenuse. So base is MQ বা QM, base is MQ and hypotenuse is SQ, MQ and SQ. এই বুঝছো? Is it clear? This angle is 90 degree, so this one I need the cosine of this angle, cos of MQS. Base is MQ and hypotenuse is SQ. লিখে ফেলো MQ by SQ, write it, MQ by SQ, and this one turns out to be sine of I হয়ে যাবে, তাই না? Sine of I is equals to MQ by SQ, right? So দেখো, tactfully people has found out the value of sin I and sin R. বুদ্ধি করে আমরা sin I আর sin R এর ভ্যালুটা আমরা বের করে নিয়েছি। Okay, and now what you understand that what we are going to do, we are going to write mu equals to sin I by sin R, that is the Snell's law. আমরা এখান থেকে Snell's law ব্যবহার করব। So by Snell's law, you know, now we are at the verge of the end of this calculation, প্রায় শেষের দিকে এসে গেছি, things has been adjusted. So mu equals to sin I by sin R. So you know that mu equals to sin I divided by sin R. So this will give me MQ by SQ
divided by ns by qs, ns by qs, আর sq লেখো আর qs লেখো, কাটবে তো ডেফিনেটলি। সো দিস টু আর সেম, looks bad, কাটার দরকার নেই, looks bad, just you proceed. So it is mu equals to কি থাকে রে, you have mq by ns, you are left with mq by ns, okay, mq by ns, তাহলে mq টা কত আসলো, qm by mq, mq বা qm, that turns out to be mu into ns, mu into ns, right? Put this result in equation number 1. So এই যে রেজাল্টটা পাওয়া গেল, এটা এক নম্বরে পুট করে দাও, এই qm equals to mu ns এক নম্বরে পুট করে দাও, দেখো putting in 1, so putting in 1, so এটা যদি তুমি equation number 1 এ পুট করে দাও, putting in 1, what will happen? So putting in 1, qr plus rs, qr plus rs, qm আছে এখানে, rs কে দুটো পার্টে ডিভাইড করা হয়েছে, মোস্ট নো 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 নো, look at equation 1 again, আবার তাকাই, ও qm আছে, that is the qm, so this qm is to be substituted, এই qm টা সাবস্টিটিউট করব, qr plus rs minus qm, qr plus rs minus qm, yeah, this one will be substituted, putting in 1, this delta comes out to be mu times of, কত হবে এটা, mu times of, it was qr plus rs, leave it, এটা এরকম ছিল, ছেড়ে দাও, minus of qm, so qm turns out to be mu times of ns. Now what was the entire goal up to this point? এখানে অবধি entire goalটা কি ছিল? The goal was to express qm in terms of mu such that I can perform the calculation, বুঝেছো? আমি যাতে পুরো mu সমেত কমন নিতে পারি, such that I can take everything common over here including this mu. So that was the purpose, that what I have been trying to doing over here. So that is what I have been trying to do over here. Got it? So this has been taken over here. So এটাকে আমরা ভেতরে নিয়ে নিলাম। Now rs minus ns is nothing but rn. Have a look, ভালো করে দেখে নাও, হ্যাঁ, rs minus ns, look at the diagram, rs minus ns, what is rs? rs minus ns, এই যে এইটা, this is rs and this is ns, so if I, from the entire line, if I subtract the shorter line, so I am left with the remaining portion, rn, so এটা হয়ে যাবে rn, so do it, লেখো rn, so I write it rn, so qr plus rn, look at the diagram again, qr plus rn, আচ্ছা qr I can replace with q dash star, পাই তো, qr I can replace with q dash star because it is isosceles triangle, so সেটা লিখে ফেলো, qr I replaced with q dash r plus rn, right? From, ধরে নাও কোথাও থেকে একটা লিখছি আমি, from 2, that equation I call it 2, that isosceles triangle type equation, এই দুটোকে মিলে আমি 2 বলছি, হ্যাঁ, these two equations are togetherly 2, rq equals to rq dashed, তা আমাদেরও আছে rq equals to rq dashed, করলাম, look at the diagram once again, q dashed r plus rn, q dashed r plus rn, that is in a straight line, এই দেখো, q dashed r plus rn মানে এই জায়গাটা, q dashed r plus rn means it is what, পুরোটা মিলে কি, q dashed n, it is q dashed n, লেখো q dashed n লেখো, so mu times of q dashed n, mu times of q dashed n, let me call it equation number 3. এবার ওই পুরো আইসোসেলেসের ওই জায়গাটা, so from there in triangle q dashed n, in triangle q dashed n, try to find out cosine of r, q dashed n এ cosine of r বের করো, q dashed n, in triangle q dashed n, this is the triangle, এই যে এইটা, this entire triangle, that one I block up, এই ব্লক করছি যেটা এই ট্রায়াঙ্গেলটাতে, in this block triangle you see that this is a right angle triangle and I try to find out cosine of r, আমি এই ট্রায়াঙ্গেলটার কোসাইন বের করছি। Now cosine means what, base by hypotenuse, cosine মানে ভূমি বাই অতিভুজ, this is my base, এটা হচ্ছে আমাদের বেস রিজিয়নটা, this is my base region and this is my hypotenuse region, so base by hypo, তার মানে কত, cosine of r is how much, q dashed n by q dashed, q dashed n by q dashed, and q dashed is 2t, q dashed is 2t,
ঠিক আছে না? সো q dash n by q dashed, q dashed n by q dashed, or I may write it q dashed n by 2 times of t, or I can write what is the value of q dashed n then? So it is 2 times of cosine of r. Q dashed n 2t by cosine of r, and let us use this value finally, এই ভ্যালুটা আমরা ফাইনালি ইউজ করছি, let us use this value finally in equation number 3. so এটা equation 3 তে ইউজ করো, calculation is over using in 3. চলো 3 নম্বরে ব্যবহার করছি. if I use it in equation 3, what do I get? So delta comes out to be mu times of twice t cosine of r. Okay, so finally this delta, so now you see it is in terms of the known parameters. এই দেখো known parameters এর terms এ এসে গেছে. so twice mu t into cosine of r. so all these parameters are now known to us. এই প্যারামিটার সবগুলো আমরা জানি. the refractive index of the medium that is selected by us, the thickness of the medium that is selected by us, and the cosine of r, that is what you can calculate from sin I by sin r equals to mu. Mu তুমি জানো, you know mu. So if you know the mu and you know the angle of incidence, that is at your control. So knowing the angle of incidence, you can definitely calculate the angle of refraction. Incident angle টা যদি তুমি জানো, তাহলে then you can definitely calculate the refracting angle by the Snell's law, and you can find cosine of r. So this is the path difference between the two interfering rays r1 and r2. তাহলে এই ডায়াগ্রামে যে তুমি দুটো ইন্টারফিয়ারিং রে যে দেখতে পাচ্ছ r1 and r2, তাদের মধ্যে জিওমেট্রিক পাথ ডিফারেন্স, যা জিওমেট্রিক পাথ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু রেজ r1 and r2 comes out to be 2 mu t cosine of r. So that is the refractive index between these two paths. And you see that if it is a normal incidence, how to check the correctness of this one, ঠিকঠাক আসলো কিনা কি করে বুঝতে পারবে? Instead of this type of angle, so this incidence, angular incidence, suppose you consider normal incidence. ধরো আমরা নরমাল ইনসিডেন্স কনসিডার করলাম এখানে. ওকে, নরমাল ইনসিডেন্স মানে এই যে এইটা. সো ইট ইজ ইনসিডেন্ট, আই কনসিডার নরমাল ইনসিডেন্স. সো নরমাল ইনসিডেন্স মানে এরকম এসে পড়লো. সো ইফ অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ইজ 0, সো অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন উইল বি 0, অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন উইল অলসো বি 0. দেখো একটা রে এখানটাতে এসে পড়লো, দ্য রে ইজ ইনসিডেন্ট ওভার হিয়ার. সো সাপোজ দিস পয়েন্ট ইজ কিউ, তাহলে কি হবে? একটা পার্ট কি হবে? ওয়ান অফ দ্য পার্ট উইল বি রিফ্লেক্টেড, which I denote by red line. red টা কি? reflected. এখানে পড়লো reflected হলো at 0 degree angle, and another part will be transmitted. আরেকটা part transmitted হবে. After transmission it will hit here. Again এখান থেকে কি হবে? It will be reflected. So then it will be reflected again this way. And আবার at this point, again at this point what will happen? After reflection there will be again transmission. তাহলে এখানে আবার transmission হবে. So finally you see that there are two rays. তোমার কাছে তো আবার দুটো রেই আসলো. কি কি? একটা blue একটা red. The red one is the reflected, direct পড়লো reflected হলো, that is the red one. আর blueটা কি? Blueটা traverses the medium, then it is reflected and then it is again transmitted. So that one is the blue one. So if I ask you what is the path difference between the two rays, দুটো রের মধ্যে path difference কত আছে? তাহলে কত হবে? তাহলে q এর রেসপেক্টে from q, red one তো উপরে চলে গেল, the red goes over here, but what happens to the blue? তাহলে এইটুকু জায়গা দেখো দুজনেরই কমন, this region is common to both of them. So what is the extra path difference? So the extra path difference is traversed by the blue ray. ব্লুটা তোমার এক্সট্রা পাথ ডিফারেন্স ট্রাভার্স করেছে, লালটা নয়. লালটা তো আসলো চলে গেল, ফাইন. ব্লু ট্রাভার্সেস সাম এক্সট্রা পাথ, এন্ড হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্যাট এক্সট্রা পাথ ট্রাভেল বাই দ্য ব্লু রে? ভালো করে বুঝতে হবে, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু আনসার দিস. নিজের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করো. লাইক, সো ইফ ইউ আর ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, সামনে থাকলে জিজ্ঞাসা করতাম আমি দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য পাথ ডিফারেন্স. সো ইউ ট্রাই টু আনসার ইয়োরসেলফ. সো দ্য ব্লু রে কামস ডাউন বাই টি ডিস্টেন্স, t distance ডাউনে আসলো, and again it goes up by t distance. So what is the path difference between the two rays? That is 2t. Red is okay, fine. Red and blue is fine. This region, এই region এ কোনো অসুবিধা নেই. So the blue actually travels a distance how much extra? 2 times of t. So blue টা 2t distance extra travel করে এখানেতে, it travels a extra distance of 2 times of t, right? So here the path difference is 2t. Is it clear? So I have make you understand from here that what is the path difference for a normal incidence, and you can check it from your this mathematical result also. এটা তো ফিজিক্যালি বোঝালাম, from the diagram I make you understand that it is twice t, and from here also you will try to understand that it is really twice t, because if the angle of incidence is 0 degree, so definitely the angle of refraction will also be 0 degree, and cosine of 0 is 1, so then it turns out to be twice of mu t. Muটা কেন আছে তুমি বুঝতেই পারছো, because you know that you have to multiply the actual part with the refractive index. So actual path কে তো refractive index দিয়ে multiply করতে হয়. The physics behind it has been discussed somewhere else, সেটা আমরা অন্য কোথাও ডিসকাস করে দিয়েছি অলরেডি, তাই তো I have already discussed it somewhere else, that why to multiply with mu.
ঠিক আছে? সো 2t হচ্ছে তোমার জিওমেট্রিক ডিফারেন্সটা, এন্ড অ্যাজ ইট ইজ ইন আ মিডিয়াম অফ রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স মিউ, সো দ্যাটস ওয়াই ইউ মাল্টিপ্লাই 2 mu t। তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে ক্যালকুলেশনটা ঠিক আছে, ইট ইজ ক্লিয়ার, বিকজ ওয়ান্স আই ট্রাই টু এক্সপ্লেন ইউ ফ্রম দ্য geometry of the paths, একবার জিওমেট্রি থেকে দেখালাম that it is twice t, and from mathematically if you put I equal to 0, r equal to 0, then also you get 2 mu t, right? So এই এক্সপ্রেশনটা মনে রাখো কিন্তু, please remember this expression, that is for normal incidence the path difference will be 2 mu t, got it? But the story is not yet finished, গল্প এখনো শেষ হয়নি, গল্প আরো বাকি আছে। You recall that Stokes treatment, that there is a abrupt or sudden phase change of pi when there is a reflection হলে sudden phase change হয়। For all reflection, no, only if the reflection takes place from the denser medium। যদি কোনো রিফ্লেকশন ডেন্সার মিডিয়াম থেকে হয়, মানে লাইটটা রেয়ারার থেকে ডেন্সারে ট্রাভেল করছে, the light is traveling from rarer to denser medium, under that circumstances the reflected ray suffers an extra phase change of pi or a path change of lambda by 2, right? জানো তোমরা এটা লাস্ট ক্লাসে পড়ানো হয়েছে in the Lorentz-Miller experiment। In the Lorentz-Miller the central fringe was dark instead of being bright। In the Stokes treatment also you have seen it। Stokes treatmentও আমরা দেখেছিলাম। তাহলে কি দেখেছিলাম একবার মনে করে নি, যখনই কোনো রিফ্লেকশন ডেন্সার মিডিয়াম থেকে হবে, whenever there is any reflection from the denser medium, that is the light is traveling from rarer to denser, so then what happens? There is the extra phase change of pi or extra path length of lambda by 2। pi phase এর corresponding path length কত? lambda by 2 because 2 pi is lambda wavelength, so pi will be lambda by 2। now in this case does these things happens? আমাদের সিচুয়েশনে সেটা কি হয়? yes, happens। আমাদের কেসেও সেটা হয়। কোথায় হয়? it happens at this point q, this ray qr1 has an extra phase change of pi। এই রেটার মধ্যে phase change pi আছে, because this one is your ear medium but this one is your denser medium, এটা হচ্ছে denser medium। so rarer থেকে denser medium এ যখনই গেল at the q medium, this ray qr1 travels a extra phase change of pi। আচ্ছা হলো। আচ্ছা 2 নাম্বারটাতে in the second ray is there any such situation? দেখা যাক। এটা তো transmitted, nothing will happen। এখানে আবার রিফ্লেকশন হয়েছে, there is a reflection, but here there is no extra phase change of pi because this is denser medium and this is the rarer medium। from the Lorentz-Miller experiment this has been confirmed that when light travels from denser to rarer, denser থেকে rarer এ গেলে এই ধরনের extra phase আসে না। when light travels from denser to rarer there is no such abrupt phase change। the abrupt phase change occurs only when the light travels from কোথা থেকে কোথায়, from where? rarer to denser। so there is no extra phase change of pi for the reflection at r, and that is why there is reflection আর এটা তো আবার transmission। so that is how you understand that there is no extra phase change in r2। r2 তে কোনো extra phase change নেই, but r1 এ phase change আছে। in r2 there is no extra phase change, but in r1 there is definitely a extra phase change। I hope that you are getting it। তাহলে r1 এর সাথে কিন্তু একটা extra phase change তোমাকে লাগাতে হবে। you have to give up the extra phase change with r1। r1 এর সাথে একটা extra phase change তোমায় কিন্তু দিতে হবে। you have to put a extra phase change with r1। so you write it within the note। so a few points to be noted over here। so প্রথম যেটা আমরা লিখবো সেটা হচ্ছে the reflection suffered by r1 at q, the reflection suffered by r1 at q, the reflection suffered by r1 at q is backed B.Sc KED, backed মানে পেছনে কে আছে, is backed by denser medium। the reflection suffered by r1 at q is backed by denser medium, and hence there should be what? and hence there should be what? an inclusion, there should be an inclusion, and hence there should be an inclusion of an extra phase pi, and hence there should be an inclusion of an extra phase pi equivalent to pi এর equivalent path length কত? equivalent to a path lambda by 2, equivalent to a path lambda by 2। however no such inclusion is required for the reflection at capital R, as it is
backed by rarer medium. Stop. Therefore the effective path difference between R1 and R2. Okay, let me fill in the blanks first. There should be an extra phase change of pi equivalent to a path length of lambda by 2. However, no such inclusion is required for the reflection at R as it is backed by their rarer medium. Therefore, the effective path difference between R1 and R2, তাহলে R1 and R2 এর মধ্যে effective path difference কত হবে? There should be an extra phase pi. Extra ব্র্যাকেট এখানে লিখে রাখো কি abrupt, এটাকে abrupt phase change বলা হয়, abrupt বা sudden এরকম বলা হয়. So what is the effective path difference? So I call it delta effective, EFF. So delta effective will be definitely, delta তো থাকবেই, so delta will be definitely there, and in addition to that there should be some lambda by 2. So এখানে আমরা সেটা লিখছি. So we write it to be 2 mu t cosine of R minus of lambda by 2. Now you may ask, sir, how do you know it is minus of lambda by 2? আপনি কেন minus lambda by 2 দিচ্ছেন? plus lambda by 2 ও তো হতে পারতো. সো এটার জন্য আইডিয়াটা হচ্ছে, এখানে যখন আমরা ডেল্টা বের করেছিলাম, কার থেকে কাকে সাবট্রাক্ট করেছি? সো হোয়াট ডিড আই সাবট্রাক্ট এন্ড ফ্রম হুম? সো R2 was my greater one, so I have done R2 minus R1. got it? আমরা তো এখানে R2 minus R1 করেছিলাম, ছবিটাতে দেখে নাও, look at the diagram, you will understand. So here R2 was greater, so I have done R2 minus R1. got it? I have done R2 minus R1. But now I say that R1 is not actually R1, but R1 এর মধ্যে কি আছে? There is the extra path length of lambda by 2 which arises from that reflection from denser medium. So reflection from denser medium gives you a extra phase change of pi. So তার মানে path length of extra path of lambda by 2. তার মানে extra lambda by 2 টা কার মধ্যে আছে? The extra lambda by 2 is within whom? It is within R1. So that is why if you simplify it is R2 minus R1, তাহলে এটা R2 minus R1 হবে, and then it is minus of lambda by 2. Now this portion is delta, so এটা delta effective. So this portion is delta and this one is minus of lambda by 2. বোঝা গেল? Is it clear to you now? এই বুঝেছো কি বলতে চাইছি আমি? So that is why it is minus of lambda by 2. No need to show it in details, details এ দেখানোর কিছু নেই, but it is so, right? But people don't actually care about all this. মানুষ এগুলো নিয়ে এত ভাবে না, তুমি প্লাস লিখে দিলেও কোনো অসুবিধা কিছু হবে না. হ্যাঁ, many textbooks follows plus minus, অনেক টেক্সট বই প্লাস মাইনাস ফলো করে, তাদের অন্য আইডিয়া আছে, বাট আমাদের এখানে সিম্পল আইডিয়া, এক্সট্রা ফেজ মানে আমি ওটাকে প্লাস নেবো, ফেজটা কার মধ্যে আছে দেখে নিতে হবে. সো whenever you are taking phase difference মানে it is the difference between two. So if it is over here, যদি এখানে থাকে তাহলে ultimately the contribution will be negative, আর যদি এখানে থাকে if the extra phase is over here which you will find in the next experiment, so then it will be plus lambda by 2. okay, so that is what I actually follow. So আমি এরকম ভাবেই এটাকে করার চেষ্টাটা করি আমরা. So this is lambda by 2. So effective টা কত হলো? So the effective becomes this part. এই পার্টটা হচ্ছে from the geometry, and this part comes from that Stokes treatment. So whenever there is a reflection backed by denser medium, there should be an extra phase change of pi. Understood? পরিষ্কার একদম? এবার তাহলে ব্রাইট ফ্রিঞ্জ ডার্ক ফ্রিঞ্জের কন্ডিশনটা কি হবে? ফর ব্রাইট ফ্রিঞ্জ, সো ব্রাইট ফ্রিঞ্জ পেতে গেলে কন্ডিশন কি? ডেল্টা এফেক্টিভ ইজ হোয়াট? ব্রাইট ফ্রিঞ্জের কন্ডিশন কি? 2n into lambda by 2, even multiple of lambda by 2. Put it over here. So it is 2 mu t cosine of r minus of lambda by 2 is equals to twice n into lambda by 2, or you get 2 mu t cosine of r, that is equals to twice n plus 1 lambda by 2. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে condition for the what? Condition for the bright fringes. And similarly for dark fringe আমরা কি লিখতে পারি? So what can I write for the dark fringes? For dark fringe, what can I do for dark fringe? Dark fringe এর জন্য কি হবে? dark. So আবার এখানে এরকম লেখো delta effective. Dark fringe means it is odd multiple of lambda by 2, 2n plus 1 lambda by 2. So this time it is twice mu t cosine of r minus lambda by 2 twice n plus 1 into lambda by 2.
So that actually gives me 2 mu t cosine of r. So 2n plus 2 চলে আসছে না, এটা 2n plus 2 into lambda by 2. I can take this common, n plus 1. So n plus 1 definitely gives me a new integer. So n plus 1 মানে একটা নতুন integer পাবো আমি. It is 2 mu t cosine of r is equal to twice m into lambda by 2. Okay, m is an integer. n is an integer. তাহলে n plus 1 করলে কি আসবে? একটা নতুন integer আসবে. You will get a new integer. So that is what you get over here. So একটা নতুন integer পাবে. So সেটাই লিখলে. So it is 2m into lambda by 2. So these are the two conditions for the dark fringe and the bright fringe. And now from these two conditions you say that what will be the condition of the central fringe. তাহলে central fringe টা কি হবে? Central fringe মানে কি? যেখানে geometric path difference টা 0 হয়. What is a central fringe? Central fringe এর definition কোনোদিনও কিন্তু চেঞ্জ হবে না, whatever be the experiment. The definition of central fringe is that point where the geometrical path difference, where the path difference between the two rays is 0, where the path difference is 0, মানে delta is 0. I don't say delta effective, delta, যেখানে path difference টা 0 হয় সেই পয়েন্টটাকেই বলে হচ্ছে তোমার, that point is called the what? That point is called the central fringe. So it is the central fringe of the system. So who actually satisfies the central fringe over here? এখানে central fringe টা কে satisfy করছে? So obviously m equals to 0. So obviously m equals to 0. So that one will satisfy the central fringe. So you should note that it should be noted from the above that the central fringe is dark in nature. তাহলে এখানে কিন্তু central fringe টা তোমাদের dark হবে. The central fringe will be dark. The central fringe will be definitely dark in nature in this type of experiments. তাহলে এই এক্সপেরিমেন্টে কিন্তু central fringe টা আমাদের dark fringe আসবে. So that will be a dark fringe over here. Right. So let us proceed now for the other issues. So বাকি ইস্যুগুলো আমরা এখান থেকে একটা একটা করে এবার কন্টিনিউ করতে থাকবো. Okay. So fine. So I will also discuss about transmitted rays. আমরা transmitted rays নিয়ে এখানেতে আলোচনা করব. We will be discussing about the transmitted rays also. So let us just summarize the discussions that we have learned from here. So যা যা শিখলাম সেটা একটু summarize করে নিই. So the point number 1 that I would like to mention over here is that, as I was saying, that the central fringe should be dark in nature. So it should be noted that the central fringe, it should be noted that the central fringe, it should be noted that the central fringe is dark. The central fringe is dark in nature, and that is very obvious because in interference you see that by default the central fringe should be bright, as you have learned in the Young's double slit or the Fresnel biprism experiment, that you know that the path difference, that is the path difference, should be an even multiple of lambda by 2, that is 2n into lambda by 2, and for the zero path difference you said n equals to 0 and the central fringe is bright in nature. That is what we have studied from the Fresnel biprism experiment, and also from the other experiment was the Young's double slit experiment. Okay. But again, on the Lawrence-Miller experiment, you have seen that that the central fringe was dark in nature, and we are wondering that what is the probable reason behind such nature of the fringes. So later on from the Stokes treatment, it became clear that there is definitely a phase difference that is introduced between the incident and the reflected rays when the reflection takes place from a denser medium. So that was the reason that there is a phase difference, and in this diagram also, so instead of going up and down number of times, let me draw a rough picture over here. So এখানে একটা rough picture করে নিচ্ছি. So this is the denser medium which I am just trying to shade it out, and then you see that there is a reflected beam. So this is the transmitted beam, again a reflection, and then there is again a reflection. So this is the system that I actually have. This is my R1 and this is my R2. And over here you see that this reflection actually, so this point, at this point there is a reflection backed by denser medium. So এখানটাতে একটা reflection হয়েছে যেটা backed by denser medium, but you see that there is a reflection, but in the downward region what is it? So it is the rarer medium. So this is the reflection from rarer medium. So here there is no such
abrupt phase change of pi. Again look at this point, here also there is no abrupt phase change of pi. So এখানেও reflection হচ্ছে, but এখানেও কোনো pi phase কিন্তু নেই. You consider the two transmitted beams, because now only I will be discussing about the transmitted system also. আমরা transmitted beam নিয়েও এখানে একটু আলোচনা করে দেবো. These are the incident beams and these are the reflected and the transmitted beams over here. So here also you see that there is no extra phase change, because the reflection that occurs from this medium, actually light ta kotha theke jacche, the light is going from denser to the rarer medium, light is moving from the denser to the rarer medium, and denser to rarer medium. At the rarer medium you say that it is what? So rarer medium e ki dekhte paccho? So what? So there is no such denser medium nei okhane, the reflection actually takes place from the rarer medium. So that is why you understand that there is also no phase change. তার মানে একটা রেতেই ফেজ চেঞ্জ আছে, সো অনলি ইন ওয়ান অফ দ্য রেস দেয়ার ইজ এ এক্সট্রা ফেজ চেঞ্জ, এন্ড দ্যাট ইজ হাউ মাচ, দ্যাট ইজ পাই। আর পাই ফেজ চেঞ্জ হলেই কি হবে? পাই ফেজ মিন্স এভরিথিং ইজ জাস্ট উইল বিকাম কমপ্লিমেন্টারি, সবকিছু জাস্ট উল্টো হয়ে যাবে, যা ছিল তার জাস্ট অপোজিটটা হয়ে যাবে। বিকজ পাই মিন্স হোয়াট? পাই মিন্স অপোজিট ফেজ। ইউ অলওয়েজ নো দ্যাট হোয়াট ইজ পাই? পাই মিন্স অপোজিট ফেজ। পাইতে চলে যাওয়া মানেই জিনিসটা অপোজিট ফেজে চলে যাবে, ইট উইল গো টু দ্য অপোজিট ফেজ। ওকে, so that is how the central fringe, which was bright in general, due to the introduction of this abrupt phase change, just like the Lloyd's mirror, the central fringe will be dark in nature. So that is what you should understand. But you see that the another important point over here. So this is in your course, that what will be the fringes if I study with the transmitted beams. আমি যদি transmitted beam নিয়ে পড়াশোনা করি তাহলে আমার fringes গুলো কি রকম দেখতে হবে? So how will be the fringes if I study the transmitted beams? Okay, so under the transmitted beams what will be the situations? So you see that the transmitted beam, look at the two transmitted beams. So one of the transmitted beam is this one, incident, then this, look at the path, and then this. So this is the beam T1, there is no reflection, এই beamটাতে কোনো reflection নেই। In T1 there is no reflection, and in T2 you see there is two reflection। T2 টা যখন আসছে, this one is common, এখানে অবধি common আছে, so then this, and then this, and then this। So there are two reflections over here, at this point there is a reflection, at this point there is a reflection, but although there are two reflection, but these reflections are from the rarer medium, right? মানে লাইটটা কোথা থেকে যাচ্ছে? The light comes from the denser to the rarer, and here also denser to, it is going towards the rarer, but it is reflected. So both of the reflections are from the rarer medium, so neither T1 nor T2 suffers any extra phase change. And here just like the Fresnel biprism or the double slit experiment, এখানে তোমার সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জটা কিন্তু ব্রাইটই থাকবে। সো হিয়ার দ্য সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জ উইল ডেফিনেটলি বি ব্রাইট। ওকে, সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জ ওভার হিয়ার উইল ডেফিনেটলি বি ব্রাইট, এখানে কিন্তু ব্রাইট থাকবে। ঠিক আছে, সিমিলারলি উই ক্যান স্টাডি, সো এটাও লিখে দিচ্ছি আমি। সিমিলারলি, বিকজ পরীক্ষাতে 2 নম্বরের প্রশ্ন আছে, প্রথমে বললো এট দ্য এক্সাম দে সে দ্যাট find the condition of maxima and minima in a fringe system for the reflected rays, and then the question is that how does the fringe system is modified for transmitted light? So the answer is something like this. Similarly we can study the interference. Similarly we can study the interference. Similarly we can study the interference. We can study the interference due to the transmitted beams. Similarly we can study the interference due to the transmitted beams. It can be shown that the path difference between, T1 and T2, the path difference between T1 and T2, it can be shown that the path difference between T1 and T2 will be 2 mu T cos r, will be the same thing, যেটা ছিল ওটাই আসবে 2 mu T cos r, just the system instead of upward it is in the downward, otherwise it is same, between T1 and T2 will be 2 mu T cosine of r, and none of them suffers any extra phase change, and none of them suffers any abrupt bracket sudden ও বলে কেউ, none of them suffer any abrupt or sudden phase change as there is no reflection from the denser medium. So there is no such situation when the light travels from rarer to the denser medium and is reflected. Thus the fringe system, তাহলে এখানে সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জটা কি হবে? thus the central fringe এই ক্ষেত্রে কি হবে? thus the central fringe will be bright, and the fringe system due to the transmitted ray and the fringe system due to the transmitted
transmitted ray, and the fringe system due to the transmitted ray will be just complementary, will be just complementary, and the fringe system due to the complementary ray will be just complementary with respect to the reflected system. Fringe system due to transmitted ray will be just complementary with respect to the reflected beam by reflected ray, will just be complementary with respect to the reflected beams, will be bright, and the fringe system due to the transmitted ray will be just complementary with respect to the reflected beam. তাই হবে, so it will be just complementary, যেরকম হচ্ছে central fringe over here will be bright, the next one will be dark, next bright. আর reflected system এ কি ছিল, in the reflected system the central is dark, then bright, then dark, so like that. So just the situation will be a bit different. Okay, now there is a calculation for wedge shaped film. Instead of parallel film, if I have a wedge shaped film, instead of parallel film we have wedge shaped film. If instead of parallel film we have wedge shaped film, making wedge angle alpha, then it can be shown that তখন তুমি এটা দেখাতেই পারো, it can be shown that the delta, not the delta effective, the delta which was 2 mu t cos r, so that one will be modified to 2 mu t cosine of r minus alpha. So these are done in the different textbooks, অনেক বইতে এটা করে দেওয়া আছে, this has been shown in the textbooks, you may follow that, right? So it will be just a similar type of treatment, so which I am not going through over here because we have time constraint, we have to complete the course in due time. So at the time of exam also you may do it like this, because at the time of exam they have never asked that deduce it for the wedge shaped film only. So wedge shape এর জন্য করো এরকম প্রশ্ন পরীক্ষায় আসেনি, so they asked to find the fringe system for some thin films. So film এর জন্য বলে, though that is not mentioned exactly, so that is why. So like this, so this is the arrangement. So what do I actually mean to say is that, so you see that the fringe system is not parallel, the two surfaces are not parallel to each other. এখানে কিন্তু দুটো সারফেস কিন্তু mutually parallel না, the two surfaces are mutually parallel, not mutually parallel, and this angle that is produced over here, এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হলো, this angle is known as the wedge angle. So normally in the previous case just look at this diagram, so there the two surfaces are parallel. এই ডায়াগ্রামটা দেখো, দুটো সারফেস এখানে কি আছে, এখানে দুটো সারফেস কিন্তু প্যারালাল আছে, তাই না, the two surfaces are parallel, but here you see that the two surfaces are not parallel, এখানে কিন্তু দুটো সারফেস প্যারালাল নেই, but they are making an angle. So this type of film is known as wedge shaped film. এই ধরনের ফিল্মকে wedge shaped বলা হয়, it is called a wedge shaped film making wedge angle alpha, and then it can be shown from this type of treatments only that this is r minus alpha. বুঝতেই পারছো কোনো একটা জায়গাতে অ্যাঙ্গেলটা ডিক্রিজ করবে, the angle which you are taking to be r, so after এই যে এইখানটাতে যেরকম, just have a look over here, so you just look over here, এই জায়গাটাতে খালি দেখো, you will understand from here only. You see that if this angle is alpha, বা ধরো এই অ্যাঙ্গেলটা আমাদের কি ছিল, this angle was some angle of refraction r, so this angle is also r. Why? Because it is the alternate angles. Just have a look over here, এরকম জায়গায় যদি ড্র করি আমি, or better I draw it like this. So এই তো সিচুয়েশনটা, that is the situation over here. So এরকম সিচুয়েশনটা ছিল, and we say that if this angle is alpha, এই অ্যাঙ্গেলটা যদি আলফা হয়, if this angle is alpha, so then definitely এটা যদি আলফা হয় তাহলে this will be alpha, right? এটা আলফা হলে এটা আলফা হবে, alternate angles. If this is alpha, then this one will also be alpha, corresponding angles or vertically opposite angles. তাহলে এগুলো alpha equal কেন হচ্ছে? Why these are equal over here বা r? Why these are equals to r? Because these two are parallel. এই দুটো এখানে parallel হচ্ছে, but now you will see that these two will be not parallel. Why? Because of this particular angle. Try to think it. এটা তোমাকে ভেবে করতে হবে, not directly from the diagrams. ডায়াগ্রাম থেকে করছি না, তাহলে চিন্তা করে দেখো, তখন কিন্তু এই দুটো কিন্তু প্যারালাল হবে না। কেননা দেখো না ভাই, এই যে এইখানে তুমি নরমাল টানবে, সো দ্য নরমাল অন দিস সারফেস, এই সারফেসে যেটা নরমাল, ধর
the normal over here and the normal over here, so they are definitely not parallel, এটা অবশ্যই প্যারালাল নয়। so that is why এই অ্যাঙ্গেল গুলো তখন কি হবে, if you want to make it parallel, একটা জিনিস যেটা প্যারালাল নয়, something which is not parallel but yet you want to make it parallel, so then what will you do? so you will take some like this dot 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 and that will be taken care by whom? so that will be taken care by alpha, so তখন এটা r minus alpha হয়ে যাবে, right? so that is the idea which I want to propagate in। so এইটুকু জানলেই হয়ে যাবে, you can go through this and if you have some time finally যদি কোনো টাইম পাও, so then you go through the exact treatment, otherwise you can avoid the exact treatment for the time being। so আপাতত তোমরা এই ট্রিটমেন্টটা অ্যাভয়েড করতে পারো, because the detailed treatment for this parallel film has been shown to you and that is the most important one, because this treatment is a bit non trivial। এই ট্রিটমেন্টটা করাটা একটু জটিল আছে, বুঝতেই পারছো এখানে একটা করে আলফা অ্যাঙ্গেল আসলে system অনেক difficult হবে, the system will be bit difficult but the technique of the treatment is more or less same, if you just try to go through it you can do it। okay, so যদি করার চেষ্টা করো definitely করতে পারবে। so my task was just to inform to you and this angle is very very small, এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু very very small হয়, such that if I take a ray like this, so if I take a ray like this which is perpendicular to the lower surface, then this one also we take nearly perpendicular for most of the practical purposes। হ্যাঁ, এই সারফেসের সঙ্গে যদি পারপেন্ডিকুলার, তো ডেফিনেটলি ইট ইজ নট পারপেন্ডিকুলার টু দিস সারফেস বাট ইট ইজ মেকিং অ্যান অ্যাঙ্গেল which is greater than 90 degree, but for most of the purposes we take it nearly because the angle of the wedge is very very small, even sometimes less than a degree, কোনো কোনো সময় less than a degree ও হয়। so the wedge angle is sometimes less than a degree also। হ্যাঁ, 1 ডিগ্রি থেকেও তোমার অ্যাঙ্গেলটা কম, so you understand that what is actually going on in the system। okay, so it is in minutes, the alpha value is in minutes। I have a problem with me, so আমার কাছে একটা প্রবলেম আছে যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি where I find that this wedge angle is only 0.045 degree, only 0.045 degree। তুমি ভাবতে পারছো 0.045 degree মানে এটা 30 minutes ও নেই, কিন্তু it is not even 30 minutes also, half degree ও নয়, this one 0.045 degree। so this is the value of this alpha value that I find with a problem that I actually have in my notes। তো আমার কাছে একটা প্রবলেম আছে যেখানে আমি এটা দেখতে পাচ্ছি যে আলফার ভ্যালু এটা আছে this much degree, তাহলে বুঝতেই পারছো how small it is। so কতটা স্মল এটা বোঝাই যাচ্ছে তাহলে আমাদের এখানে। so I hope that the basic idea is once again clear। ও এটা তো মুছলে হবে না, I shouldn't move this all, this must be present, this one I can remove this line, yeah, right। so এইগুলো কিছু ইস্যু আমার জানানোর ছিল। so these were a few issues that I thought to be informed to you and I have been successful in doing so। now let me show you an issue। so এইবার আমরা একটা ইস্যু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, সেটা ওকে আমরা বলছি that infinitely thin film, interference in a infinitely thin film and I will consider a number of beams over here। so you look at the situation, তাহলে সিচুয়েশনটা ভাবো যেটা আমি দেখাচ্ছি। so you just think about this situation। let us now study the interference in a very thin film। so I put up a heading like this, interference in a thin film, interference in a thin film, একটা থিন ফিল্মে ইন্টারফারেন্স আমরা স্টাডি করব, interference in a thin film। so what is that? let us try to understand what is interference in a thin film। so although thin but I draw it in this particular way for proper understanding, যাতে ভালোভাবে বুঝতে পারি সেজন্য এইভাবে আমরা ড্র করছি। so let us try to go for it, the interference in thin film। so for that I need a diagram first of all। so আমার একটা ডায়াগ্রাম, প্রপার ডায়াগ্রাম আমার দরকার পড়বে। so just you try to draw from here। তাহলে এখান থেকে ড্র করছি আমরা, that this one, then it is reflected, a part is transmitted, then it is reflected and the same things are going on এবং এই জিনিসটা কন্টিনিউ হচ্ছে। okay, so we show four such over here। so এরকম চারটে দেখানোর চেষ্টা করলাম and the transmitted also, you just show the transmitted beams also in the same manner। so these are my transmitted beams over here। so এগুলো transmitted beam গুলো দেখিয়ে দেওয়া হলো। so we are able to show the transmitted beams also। okay, that's fine। so from here I get all these to be, these are my transmitted beams। so I have to find the amplitudes of this particular beam because this is a division of amplitude as we know। তাহলে যেহেতু এটা ডিভিশন অফ অ্যামপ্লিটিউড অলরেডি আমাদের জানা আছে, তাহলে ডিভিশন অফ অ্যামপ্লিটিউডের জন্য যেটা করা সেটা আমাদেরকে করতে হবে। so
you put the arrows also over here properly. Yeah, that's fine. And this is your amplitude, initial amplitude. The reflection transmission coefficient when the light travels from rare earth to denser medium. So when the light travels from rare earth to denser medium, so then you have the rare earth to denser medium এ যখন মুভ করছে মানে এই যে উপরের মিডিয়ামটা, so for this medium it is r, t from rare earth to denser medium, and when it travels from the denser to rarer medium it is r dash and t dash. So for denser to rarer medium, whenever the light travels from denser to rarer medium, that is denser মানে এটা denser medium, okay, this one is the denser medium, it has some refractive index mu, so this is the denser medium over here, so এটাকে আমরা denser medium বলছি, having some refractive index mu. So rarer to denser medium, so rare earth থেকে denser এ গেলে it is r, t and this is r dash and t dash. So for this is the initial amplitude, if this is the initial amplitude as you have written over here a, so এটা যদি আমি p point বলি, I call it to be the point p. So this is the initial amplitude a, so this amplitude must be ar and this amplitude should be at. Okay, now out of this at, a part is transmitted over here which is definitely at t dash, and a part is reflected over here, so একটা part reflected হয়ে যাবে, that part is at and that should be r dashed. And then when it goes over here, so এটা যখন আবার এখানে যাচ্ছে, it is again transmitted, so this should be at t dashed and then a r dashed, right? T dash টা extra আসলো এখানে, at r dashed was there but there is a t dash extra, right? So t dash extra কেন, because denser থেকে rarer এ যাচ্ছে উপরে, denser to rarer, আর এইটাও denser to rarer, this is also denser to rarer but in the bottom surface. So at was there, at multiplied to t dash, actually r dash t dash কোটা কি fraction, how much fraction is transmitted, so at তার fractional part at dash is transmitted, এটা at r dash is reflected and at r dash তার আবার t dash পার্টটা ট্রান্সমিটেড হচ্ছে। আচ্ছা, this is at r dash from here, so it will be, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে, this will be definitely at r dash, এই যে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে at r dash squared, this will be squared because r dash and again reflected, so that is why another r dash. So out of this there is a transmitted beam, তাহলে এখান থেকে আবার একটা transmitted part আছে এটা, তাহলে transmitted পার্টটা আমি কি লিখতে পারি, can I write it, a r dash square is definitely present, a r dash স্কয়ারটা তো থাকবেই, তার সাথে অ্যাডিশনালি কি থাকবে, দেয়ার শুড বি t dash, t and then a t dash, দেখো a r dash স্কয়ার তো আছেই, একটা t ও আছে, t is already there and multiply by a t dash, so you multiply by a t dash, that's it. এখান থেকে কি হবে, from here it is reflected upward, so এটা reflected upward আছে, তাহলে this will be what, this will be at r dash cube হবে, and then a part is transmitted, তারপরে আবার দেখো একটা part transmitted ও হচ্ছে, another part is transmitted, so then it should be at t dash will be definitely there and another part is transmitted, r dash cube, that is transmitted, fine. Now in the downward portion, at r dash cube it is reflected, so that should be at r dash to the power of 4, at r dash to the power of 4, this one is at r dash to the power of 5, so again transmission, so t dash r dash to the power of 5, মানে যা ছিল তার সাথে t dash মাল্টিপ্লাই করছি, you multiply t dash with that, আর এখান থেকে ট্রান্সমিটেড হচ্ছে, সো যা আছে তো থাকবেই, দিস উইল বি ডেফিনেটলি প্রেজেন্ট বাট একটা টি ড্যাশ মাল্টিপ্লাই হবে, সো এ টি ড্যাশ, সো দ্য রুল ইজ সেম, একটা করে টি ড্যাশ জাস্ট মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, রাইট? So that is what is going on over here. So you have the final coefficients like this. So now let me write the things over here. So যা যা করলাম সেটা একটুখানি এবার লিখে দিই, that what actually I am trying to do, and to remember that the thickness of the film is very very small. The thickness of the film is very very small in comparison to the wavelength of light. So wavelength এর comparison এ thickness টা অত্যন্ত ছোট। So লেখা যাক, let us consider interference of light waves reflected from the upper and lower surface of a very thin parallel film. বা এরকম করে লিখি, let us consider a very thin film. Let us consider a very thin film such that, এতটাই thin such that its thickness, that is t, is very very small with respect to the wavelength of light. So let us consider a very thin film such that this happens. The thickness is considered lesser than the wavelength. Okay, and if so happens, এবার তুমি লেখো, we will study the reflection, we will study the interference effect, we will study the interference effect due to the reflected system,
due to the reflected system. We will study the interference effect due to the reflected system. মানে আমরা reflected beam গুলোকে নেব. So we will take all the reflected beams. You see that in our previous treatment I have taken only 2 of the reflected beams. So I have considered reflection only from R1 and R2. And we have seen the effects of that. But now I say that I will take the effect of all of them in a thin film. আমি প্রত্যেকটা effect একসাথে নিতে চাই. We will study the interference effect due to the reflected system, considering all the beams, considering all possible beams. Reflected system, considering সবটাই নেব, considering all possible beams. এখানে কিন্তু অনেক beam আসবে, কেন বলো তো? Because the thickness is very small. As the thickness is small, you will get more and more beams over here. So যত থিকনেস কম হবে তত বেশি বিম কিন্তু তুমি পাবে, you will get more and more beams because the separation between the consecutive beams will be smaller over here. এখানে তো সেপারেশনটা অনেক কম হবে, একটা বিম থেকে আরেকটা বিমের সেপারেশন অনেক কম হবে তুমি যদি থিন ফিল্ম নাও। that is what you should understand properly. সেটা তোমায় বুঝতে হবে। তুমি যদি আজকে একটা অনেক মোটা দেখে একটা ফিল্ম তুমি নাও, if you take a very thick film, ধরো এটা একটা ফিল্ম, এটা আরেকটা ফিল্ম নিলে, তাহলে এখান থেকে রে এসে পড়লো, the ray is incident, and now you see that transmitted beam এখান অবধি যাবে, it will come here, then it will be reflected, and then you get another beam. তাহলে এইটুকু জায়গায় কটা রিফ্লেকশন হলো? how many beams are there here? only 2 beams are there. whereas এইটা না করে তোমার যদি এইটা যদি বিমের স্ট্রাকচার হয়, this one is the width of the film, তাহলে এখানটাতে কি হবে? from here there will be a reflection. তাহলে এই পয়েন্ট থেকে একটা রিফ্লেকশন হবে, you get a beam, again there will be a reflection, you get a beam, you get a beam, and you get a beam over here, so you get a beam. So আগে যেটা দুটো বিম হচ্ছিল, there are only 2 beams. now you see that by reducing the thickness, now there are 4 beams. Okay, so that is what you should understand. By reducing the thickness, you can increase the number of beams in the system. And let us consider the effect of all the beams simultaneously, which we did not do in our previous treatment. আগের ট্রিটমেন্টে আমরা দুটো বিমই নিয়েছিলাম, we have taken only 2 beams, but now I say that you take many number of beams. অনেক বিম গুলো একসাথে নাও, তাহলে অনেকগুলো বিম তুমি একসাথে নিচ্ছ। we will study the interference effect due to the reflected system considering all possible beams. যতগুলো বিম আছে সবগুলোকে নাও, ঠিক আছে তো? আচ্ছা, তাহলে টোটাল এফেক্টটা কি হবে? so what will be the total effect over here? so considering the amplitude, reflection and transmission coefficients, considering the amplitude reflection and transmission coefficients, considering the amplitude reflection and transmission coefficients to be small r and small t for when light is traveling from rarer to denser medium, we consider that our medium is denser. আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের মিডিয়ামটা ডেন্সার আছে। considering the amplitude reflection and transmission coefficient to be r and t when light is traveling from rarer to denser medium, and Baba, very difficult to write. And r dash and t dash and r dash and 2 dash and t dash when light is traveling, and r dash and t dash when light is traveling from denser to rarer medium, মানে film to outside, denser to rarer medium. Okay, considering the amplitude reflection and transmission reflection coefficient to be r dash and t dash when light is traveling from rarer to denser, and r dash and t dash when light is traveling from denser to rarer medium, we have shown the amplitudes of the successive reflected and the transmitted system. We have shown the amplitudes of the successive reflected and transmitted beams in our diagram. So এটা আমরা ডায়াগ্রামে দেখিয়েছি। we have shown the amplitudes of the successive, মানে পরপর, we have shown the amplitudes of the successive reflected and transmitted beams in our diagram.
ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? আচ্ছা, এই কথাটা না এখানে লিখো না, ইউ ডোন্ট রাইট দিস ওয়ার্ডস, এটা লিখো না এখানে, ইউ জাস্ট কাট ইট। সো এটা আমরা সরিয়ে দিলাম এখান থেকে। So this is the diagram. Now I will say, let us consider the reflected system. এবার আমরা রিফ্লেক্টেড সিস্টেমটা কনসিডার করি। let us study the interference of the reflected system. Interference effect. Let us study the interference effect from the reflected system. From the reflected system. এটা কনসিডার করব, from the reflected system. From the reflected system. ঠিক আছে? We will let us study the interference effect from the reflected system. ঠিক আছে? Now, the path difference between two successive beams. দুটো পরপর বিমের মধ্যে path difference আমরা জানি, we know the expression. The path difference between two successive beams. Between two successive beams, the path difference between two successive beams is, you know the expression 2 mu t cosine r. The path difference between two successive beams is 2 mu t cosine of r, which in this case can be neglected, which in this case can be taken to be 0, which in this case can be taken to be, which in this case can be taken to be 0. Why? Which in this case can be taken to be 0? Because which in this case can be taken to be 0 because of the infinitely small, because of the infinitely small thickness of the film, because of the infinitely small thickness of the film, because of the infinitely small thickness of the film. Actually ফিল্মের থিকনেসটা আমরা মাইক্রোমিটার অর্ডারে নিই 10 to the power minus 6 মিটারে, but here the thickness of the film is less than 10 to the power minus 10 meter. That is the wavelength of light. The wavelength of light is generally 10 to the power minus 10 angstrom, something like that. So এরকম একটা অ্যাংস্ট্রমে হয়, এখানে তো ওয়েভলেংথের থেকেও এটা কম, it is lesser than that angstrom over here. So it is very small. So অত্যন্ত ছোট একটা আমরা জিনিস এখানটাতে নিচ্ছি। Please excuse me for a minute. Okay, let us come back to the discussion. I was bit disturbed with the system একটু অসুবিধা করছিল, so it was bit disturbing. So okay, it's now fine now. So as I was saying that the thickness of the film is so small, এখানে t টা এতটাই small that এটাকে তুমি 0 নিতে পারো, this one you can just take it to be 0. So that is, there is no effective path difference between the two successive beams. তাহলে দুটো বিমের মধ্যে কোনো path difference নেই, so there is no path difference between the two successive beams. And as there is no path difference, so in order to find the net effect you can just sum up the amplitudes. Actually you remember that in the class of interference, the first class, what did I do? I have taken one of the beam to be y1 and another beam I have taken to be y2, তাই তো? So one of the beam I have taken to be y1 and another beam I have taken it to be y2, and then we have summed them up. So একটা beam ছিল a1 e to the power something and another was a2 e to the power something. Now if I say that there is no path difference or the phase difference, এই phase difference এর ব্যাপারগুলো যদি না থাকে তাহলে then you can just reject these parts, এই পার্টগুলো তুমি রিজেক্ট করে দিতে পারো, and whatever you are left with is just a1 plus a2. তাহলে তোমার কি থাকবে? খালি a1 plus a2 টাই থাকবে, just adding up the amplitudes. So you just add up the amplitudes. Got it? Got the point? কি বলতে চাইছি? তাহলে যেহেতু কোনো path difference phase difference এর কোনো ব্যাপার এখানে নেই, as there is no path difference phase difference, so basically you can just add up the amplitudes, right? Definitely there is a phase difference, hidden phase difference. একটা hidden phase difference কিন্তু আছে কোথায়? Between R1 and these other rays, because this ray is reflected from where? Backed by denser medium. So এই R1 ray এর মধ্যে একটা phase difference আছে, there is a phase difference, but that will be taken care of automatically. সেটা automatic take care হয়ে যাবে by virtue of this R and R dash. So whatever I mean to say is that here you can just net effect of amplitude, তুমি যদি net effect যদি বলে তাহলে amplitude গুলোকে just add করলেই এখানে হবে, just adding the amplitudes will solve the issue for you, and adding the amplitudes, the net value of the amplitude will give you that whether it will be bright or dark under these circumstances. So the path difference between two successive beams is 2 mu t cos r, which in this case can be taken to be 0. Let me write it, which in this case can be taken to be 0 because of the infinitely small thickness of the film. So what is the resultant amplitude of the beams? So the resultant amplitude of the reflected beams, the resultant amplitude of the reflected beams
of the reflected beams, that is R1 comma R2 comma R3 comma R4, the resultant amplitude of the reflected beams R1, R2, R3, R4. So what will be that? The resultant amplitude of the reflected beams R1, R2, R3, R4 will be how much? So এখানকার এটা কত হতে পারে? The resultant amplitude from the reflected beams. So that will be definitely capital A ধরো আমি যদি লিখি তাহলে এটা কত হতে পারে? It should be AR. You see that I am not taking care of any of the phases. Don't ask the question, sir, phase গুলো কোথায় গেল? E to the power বা sin cos গুলো, আরে phase তো নাই, সব তো phase সেম phase আছে সবাই, তা phase লিখে কি হবে? সবাই সেম phase আছে, all are in same phase, no need to write phase. তাহলে এটা হচ্ছে একটা A একটা AR, তারপরেরটা কি? A T T dash R dash লিখি, A T T dash R dash এক্সকিউজ মি, ও A প্লাস কেন লিখছি আবার? A তো নেই, A কোথা থেকে আসবে? A তো ইনসিডেন্ট, প্লাস কি আছে? A T T dash R dash কিউব প্লাস A T T dash কিউব না স্কোয়ার কি আছে দেখতে হবে, আবার কিউবই আছে, টু দি পাওয়ার 5। দাঁড়াও, আচ্ছা এখানে এটা 4 হবে, তাহলে এখানটাতে মিস্টেক করেছি, দিস উইল বি 4 বিকজ রিফ্লেক্টেড অ্যান্ড দেন ট্রান্সমিটেড, সরি এটা ভুল লিখেছিলাম, মোস্ট প্রবাবলি ইউ পিপল হ্যাভ কারেক্টেড, তোমরা হয়তো ঠিকটাই লিখেছো, A T T dash R dash to the power 5. So these are my different beams. Now what do? AR I separately keep it, ওটাকে আলাদা রাখলাম, এটা কমন নাও তো এই জায়গাটা, A T T dash R dash কমন নাও, A T T dash R dash যদি কমন নাও, if you take it common, so that should be 1 plus R dash square plus R dash 4 plus dot dot dot, right? A T T dash R dash যদি কমন নি, 1 plus R dash square R dash 4 plus dot 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 to infinity, because I said that I am taking many number of rays, and why many number of rays are possible, that is what I have shown practically, একদম practically দেখিয়ে দিয়েছি কেন বেশি number of ray এখানে হবে। So here you will have many number of rays because the thickness is very small. So this is a GP series, geometric series, 1 plus x square plus x cube, যেটা সিরিজের ফর্মুলা হচ্ছে 1 minus x to the power of minus 1. I just write the series 1 plus x square plus x cube, infinite GP series. So this is, or you may call it binomial series, 1 minus x to the power of minus 1. তো লিখে দিলাম 1 minus x to the power of minus 1, এখানে x এর রোল কে প্লে করছে? It is R dash square who is playing the role of this one. So AR plus A T T dash into R dash divided by 1 minus R dash square. You recall a relation from the Stokes treatment, recall Stokes relation, Stokes equation না কি যেন বলেছিলাম, what did I say on the last class? Recall the Stokes treatment, recall from Stokes treatment, recall from Stokes relation লিখে দিই, recall from Stokes relation. So there was a relation, you remember, that R dash was equals to negative of R, and this one, this T T dash can be written as 1 minus R dash square. I have said that this will be used in some of my classes, so that is why this I am showing you this treatment. So this AR I write it, plus আমি এখানটাতে R dash টাকে আমি minus R লিখছি, this R dash I replace with minus R, and T T dash I write 1 minus R dash square. So all the changes I make on the numerator, numerator change গুলো করলাম, R dash I replace with minus R, and T T dash I write, T T dash কে আমি লিখলাম 1 minus R dash square. So these two parts gets cancelled over here, and finally I have over here, you see beautiful result I obtained, that the net amplitude due to the reflected rays is 0. এখানে কিন্তু নেট অ্যামপ্লিটিউডটা 0 চলে আসলো, the net amplitude is 0 over here, and the reason behind it is that, the entire reason is that this side is facing a phase change of pi, but all these are not facing any phase change. এইটাতে একটা পাই ফেজ চেঞ্জ আছে, আর এটাতে কোনো পাই ফেজ চেঞ্জ নেই। এবার তুমি দেখো all of these rays, এই যে পুরো ঘটনাটা, all these try to understand the physics of it, calculation হয়ে গেছে, অ্যামপ্লিটিউডটা 0 এসে গেছে। The question for exam is, show that for infinitely thin film nothing is reflected, that the reflected amplitude is 0. That has been done, but now you try to understand the physics, the mechanism of it. এই গোটা জায়গাটা তুমি দেখো, what is the contribution from this entire region? From this entire region the contribution is minus AR,
and from this region the contribution is how much? It is AR, and that is why the things gets 0. সেই জন্য গোটা জিনিসটা 0 হয়ে গেছে। AR কোন বিমটা? AR is my first beam which suffers a sudden phase change। এই বিমটার মধ্যে একটা sudden phase change of pi আছে, বাকি কারোর মধ্যে কিন্তু নেই। তার মানে বাকি সবাই all these togetherly have an amplitude of AR। আন্ডারস্ট্যান্ড, বুঝো এখানে সকলের অ্যামপ্লিটিউড কত আছে, এখানে যতগুলো বিম আছে all the beams present over here except the first one togetherly contributes AR, and this one alone contributes AR। what a beautiful thing। এটা একাই AR দিচ্ছে আর এরা সকলে মিলে AR দিচ্ছে। this one individually AR and these all togetherly makes it AR, but are they in same phase? তারা কি সেম ফেজে আছে? আর দে ইন সেম ফেজ? definitely not, because this one suffers a extra phase change of pi due to sudden reflection from the denser medium, which is not the case for the others। so that is why these two, এই যে দুইজন, they should be connected with a negative sign because the first one has a opposite phase type of feature which we have written। so আমরা এটা কোথা থেকে পেয়েছি? we have already used the Stokes treatment over here for these purposes। এগুলোর জন্য আমরা Stokes treatment ইউজ করেছি এবং সত্যিকারই দেখো তাই কিন্তু হচ্ছে। so this is everything what is happening over here, that is what I get, right? so the amplitude of the reflected beams comes out to be 0। কি করে 0 হলো সেটাও বলে দিলাম। AR is the contribution from the first beam and negative AR is the contribution from the remaining part, এবং বাকি পার্ট থেকে কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে নেগেটিভ AR which togetherly they gives you a 0। সেখান থেকে 0 পাচ্ছি। তাহলে তার মানে this is a non reflecting flip, তার মানে এ কিছুই রিফ্লেক্ট করে না, it doesn't reflects anything। তাহলে রিফ্লেক্ট যদি না করে তাহলে বাকিটা কোথায় গেল? where does the things goes? so thus the things must have gone to the transmitted ray। তার মানে পুরো অ্যামপ্লিটিউডটা নিশ্চয়ই ট্রান্সমিটেড বিমে চলে গেছে, the entire light has gone to the transmitted beam। so that is what we will also show you, right? so let me write it। so I write the conclusion: thus the film does not reflect any light or the film appears completely dark। thus the film appears completely dark when seen by reflected light, appears completely dark when seen by reflected light। the film does not reflect any light, the film does not reflect any light, the film does not reflect any light and hence appears completely dark when seen by reflected light। so reflected light দিয়ে দেখলে ওটা 0 দেখাবে, তাহলে লাইটটা কোথায় গেল? so light have must gone to the transmitted beam, right? let us now study the interference in the transmitted beam। I write it over here। let us now study the interference effect from the transmitted system। let us now study the interference effect from the transmitted system। so transmitted system থেকে আমরা স্টাডি করব। let us now study the interference effect from the transmitted system। so চলো transmitted effect আমরা স্টাডি করি from the transmitted system, okay? from the transmitted system। so therefore the resultant amplitude of the transmitted wave, the resultant amplitude of the transmitted system will be, the resultant amplitude of the transmitted system will be how much? so once again I write, suppose এটাকে আমি লিখছি ধরো a dashed, I write it a dashed। so a dashed will be how much? what are the transmitted beams? transmission এ কে কে আছে দেখে নাও ভালো করে। a t t dashed and then squared 4 like that, a t t dashed। তাহলে প্রথমেই আমি লিখছি a t t dashed r dashed square a t t dashed r dashed 4 a t t dashed r dashed
প্রথমটা কি ছিল, এ টি টি ড্যাশ একটা একা আছে, দেয়ার ইজ আ সিঙ্গেল এ টি টি ড্যাশ হুইচ আই ফরগট টু রাইট। এখান থেকে হবে না, লিভ দেন, ছেড়ে দাও এগুলো, লিভ ইট, লিভ ইট, লেফট সাইডে লিখে দিই a dash equals to a t t dash plus all this. Let me take common a t t dash আমরা কমন নিচ্ছি, so that gives you 1 plus r dash square plus r dash 4 plus dot dot dot, right? So 1 plus r dash square plus r dash 4 plus dot dot dot, so এটা হলো, so this one is a t t dash 1 plus x square, আবার সেম ঘটনা, the same situation arises once again, so once again it is 1 minus r dash square to the power of minus 1, and now you can simply replace t t dash মানে কি, t t dash is 1 minus r dash square and this one is 1 minus r dash square, right? So I use the Stokes relation, since you know that t t dash is 1 minus r dash square, so this one comes out to be a, and this is our expectation because amplitude টা তো কোথাও একটা থাকবে, the capital A amplitude I must get back, so the capital A amplitude is completely within the transmitted system, so that is the, thus we conclude that, so what is the conclusion, so we conclude that, thus we conclude that, final conclusion, thus we conclude that a very thin film, a very thin film, a very thin film transmits, a very thin film transmits whole of the incident light, transmits whole of the incident light, whole of the incident light, transmits whole of the incident light, পুরো transmitted whole of the incident light to the other side, to the other side, এটাই পরীক্ষার কোশ্চেন, this is the question, so that a very thin film reflects nothing but transmits the entire incident light. Okay, this is the question for exam, very important, so that in a thin film nothing is reflected but the entire light is transmitted. Okay, I hope that I have been able to make you understand and you have also enjoyed it, the entire treatment, that what is actually going on, right? So ঠিক আছে, চলো এই পার্টটা হয়ে গেল, এবার আমরা একটু ওয়েজ শেপ ফিল্ম নিয়ে একটু ডিসকাস করব, লেট আস ডিসকাস সামথিং, some parameters of a wedge shaped film, actually the fringe width and all these for a wedge shaped film. Okay, so I write it fringe width in a wedge shaped film, fringe width in a wedge shaped film. Let us discuss this topic over here, এই টপিকটা আমরা এখানটাতে আলোচনা করব, and we will see that if the fringe width is independent of the positions, fringe width you have seen, fringe width কখনো আমরা দেখেছি যে পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে, it depends upon the positions or something like that. Okay, so whether the fringe width of the dark and the bright fringes are same, dark fringe bright fringe ki same with it, just like the double slit experiment, and it is always the constant, যেরকম তোমার in your double slit it was lambda capital D by small d, it was always a constant, whether it is the 5th fringe or it is the 10th fringe or it is the 20th fringe, the fringe width is always a constant. So let us try to see that if the fringe width in this case is a constant or not. So এই কেসে fringe width টা constant আসবে কিনা in the case of a wedge shaped film. So let us try to understand that, the situation of a simple wedge shaped film. Okay, so we get it. So let us consider the film of this nature, এই টাইপের একটা ফিল্ম নাও তুমি, suppose this one is your wedge shaped film, maybe এই জায়গাগুলো, this one is the film and this is the dotted line that we join actually, so this angle is alpha and some light is incident over here normally, so এখানে একটা লাইট এসে পড়লো, light is incident, you see that it is not normal for the top surface এর জন্য এটা নরমাল নয়, but still I take it to be normal, so but still আমি এটাকে নরমালি নিচ্ছি because this wedge angle is very very small, as the wedge angle is very small, so I take the angle of incidence to be 0 degree only, right? তুমি বলবে যে না স্যার এখানে তো একটা এখানে পারপেন্ডিকুলার যদি ড্র করি then this angle is not 0 degree, but I say please take it to be 0 degree in order to avoid the complicacy, because I want to learn something else from here, right? Truly speaking, definitely এখানে অ্যাঙ্গেল আছে, সত্যি কথা বলতে ভাই অ্যাঙ্গেল আছে, মিথ্যা কথা বলবো না, so definitely there is an angle, but for our treatment whatever I am going to establish over here, so you take it to be negligibly small, so সেটা negligible small আমি নিতে পারি, কেননা আমি তোমাকে বলেছি আলফার ভ্যালুটা কত আছে, so আলফার ভ্যালু is less than a degree, very very less than 1 degree, so 1 degree থেকেও কম একটা ভ্যালু, so কত হবে,
তাই না? এখানে মনে হচ্ছে কেন বলতো, এটা তো দিস ইজ নিয়ার অ্যাবাউট 30 ডিগ্রি, সো হোয়াট এভার আই হ্যাভ ড্রন ওভার হিয়ার ইজ নিয়ার অ্যাবাউট 30 ডিগ্রি, 30 ডিগ্রির একটু বেশিও হতে পারে, সো ইট ইজ নিয়ার অ্যাবাউট 30 ডিগ্রি, বাট ইউ হ্যাভ টু ড্র সামথিং হুইচ ইজ লেস দেন আ ডিগ্রি, লেস দেন আ ডিগ্রি রে যে এরকম ড্র করতে হবে লাইক দিস। So in these cases you can take it to be what, you can take it to be normal only, right? So that's the idea. So এটা হচ্ছে আইডিয়াটা আমার এখানেতে। So I consider a point over here, this point I consider a point capital P, and this one is my point capital O, এখানে একটা পয়েন্ট আছে capital O, this angle is alpha and this one is some xm, no need to take m, make it n, xn, একটুখানি introduction লিখে নাও, you write a very small introduction. Let us consider a wedge shape, let us consider a wedge shaped film, having wedge angle, wedge shaped film having wedge angle alpha, লিখতে হবে having wedge angle alpha and refractive index and Ri equals to mu, light of wavelength lambda, light of wavelength lambda is incident on it normally, ঠিক আছে? তাহলে এখানেতে আমি এখানে দিলাম মিউ, this one is alpha, light of wavelength alpha, ঠিক আছে, is incident normally on it, so therefore angle of incidence normally যদি হয় তাহলে angle of incidence is equals to angle of refraction, that one equals to 0, angle of incidence is equals to angle of refraction, that will give you 0, angle of incidence is equals to angle of refraction, that one will give you 0, okay? তাহলে এটা হয়ে গেল। let us consider a point P over here, তাহলে এখানে ডেল্টাটা কত হবে, path difference delta, so the delta will be path difference between two consecutive interfering beam, path difference between two consecutive, এই কনজিকিউটিভটা লিখতে হবে কিন্তু, consecutive বা successive, between two consecutive interfering beams, path difference between two consecutive interfering beams is how much, that will be only 2 mu t, because cosine of r is 0 degree, so that is only 2 mu t, so সেটাও মনে রাখলাম, that is 2 mu t. We consider a point P which is at a distance x from O, and suppose it is a bright point. We consider a point capital P which is at a distance xn from O, and suppose it to be a bright point. Somehow later I will consider it to be a dark point also, dark point ও ধরবো তাকে, and suppose it to be a bright point, ধরে নাও এটা bright point, তাহলে আমি কি বলতে পারি, so can I say that at P what can I say, this is the path difference 2 mu t. If it is a bright fringe, what is the condition for bright fringe over here, it is 2n plus 1 lambda by 2, basically in the interference it is 2n lambda by 2, but here there is a abrupt phase change, so but এখানে একটা abrupt phase change আছে, কেন abrupt phase change আছে, because there is a reflection from the denser medium, so beamটা এখান থেকে এসেছে, এখান থেকে কি হচ্ছে, beamটা আসার পরে a beam is reflected and another beam is transmitted, reflected and then again transmitted, তাহলে একটা beam তো denser medium থেকে transmitted হয়েছে, প্রথম যেটা লাইটটা আসলো উপরে উঠে গেল, so that r1 is reflected from the denser medium, so there is a sudden phase change of pi, so taking care of that, তাহলে নরমাল কন্ডিশন ব্রাইট পয়েন্টের কি হয়, 2 mu t cos r is what, delta is what, 2n lambda by 2 নরমাল ব্রাইট পয়েন্টের, বাট এখানে তো এক্সট্রা ফেজ চেঞ্জটা আছে, সো দিস হ্যাজ বিন শোন ইন দ্য লাস্ট ক্লাস, এটা আগের ক্লাসে দেখিয়ে দিয়েছিলাম দ্যাট হোয়াট আর দ্য কন্ডিশন অফ দ্য ব্রাইট এন্ড ডার্ক, সো ব্রাইট আর ডার্কের কি কন্ডিশন আছে আগের ক্লাসে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইন কেস অফ এ ফিল্ম, সো হয়ে গেল, ফিল্মের ক্ষেত্রে ব্রাইট পয়েন্ট হলে এটা হবে, ডার্ক হলে অন্যরকম ভাবে লিখতে হবে, সো নেক্সট উই ক্যান রাইট ওভার হিয়ার, সো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি, সো এটাকে ধরো আমি 1 নাম্বার ইকুয়েশন বলছি, দিস ইজ মাই ইকুয়েশন নাম্বার 1, সাপোজ দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 1, এটা ইকুয়েশন নাম্বার 1 আছে, এবার ধরো তুমি এরকম বলছো, নাও ইউ টেক সামথিং অফ দিস টাইপ,
2 mu t তো এটা from figure থেকে নাও, from figure you have some tan alpha, ফিগার থেকে দেখো tan আলফার ভ্যালুটা কত আসছে, t divided by xn, t is the thickness at the point p, so t is the thickness at the point p, here the thickness is varying, wedge shaped film মানে কি এখানে thicknessটা কিন্তু ভ্যারি করছে, এখানে thickness সব জায়গায় thickness কিন্তু ভ্যারি করছে, the thickness is varying over here, so that is why you can say that this t is the what, t is the thickness and it is varying in nature, t is the thickness where, t is the thickness at capital P, it is the thickness at capital P. So if I equate these two, so or I can write t equals to xn alpha, কেন লিখতে পারলাম বলো দেখি, কেন লিখতে পারলাম, since alpha is small, alpha এতটাই small, it is so small that you can write tan alpha, you can take it to be alpha, let it equation 2. So now by 1 and 2 what can I do, so 1 and 2 থেকে আমি লিখতেই পারি, I can write it 2 mu into xn alpha, I can write 2 mu xn alpha is equals to twice n plus 1 into lambda by 2, or from here I can find an expression for this xn, so xn এর expression এখান থেকে বের করা যায়, it is 2n plus 1 lambda by twice mu alpha, so this is for the nth fringe, now for the next bright fringe what can I do, তাহলে পরের bright fringe টার জন্য কি হবে, this is for the nth bright fringe, for the next bright fringe what can I do for the next bright fringe, এই পরেরটা কি হবে, n will be just replaced by n plus 1, you recall that class of fringe width, so if I put over here, so n is replaced by n plus 1 করলাম, n is replaced by n plus 1, right, so that gives me twice n plus 3 into lambda by 2 mu alpha. So what is the fringe width then, তাহলে fringe width কত আসবে, fringe width formula you always know, that is the difference between two successive fringes, দুটো পরপর ফ্রিঞ্জের মধ্যে পার্থক্যকে fringe width বলে, so it is definitely xn plus 1 minus of xn, so that gives you how much, তাহলে এখান থেকে কত পাবে, xn plus 1 minus xn, so if you just subtract this 2n cancel, এখান থেকে এটা 2 আসবে, 3 minus 1 is 2, that 2 gets cancelled with this 2, এখানে 4 হতো, এখানে আমি কেন 2 লিখেছি, why did I write 2, I made a mistake, there should be 4, এটা 4 হবে, this one would be 4, this one would be 4, so this 2 and 4 cancels to give you lambda by twice mu alpha, so that is your beta value, তাহলে এখান থেকে তোমার বিটাটা চলে আসলো, you get the value of beta which is lambda by 2 mu alpha, and you see that it is independent of n, so এটা কিন্তু n এর উপর independent, so this is a constant, so you see that this one is a constant independent of the position of the fringe, মানে p পয়েন্টটা কোথায় আছে, whether it is nth fringe or n plus 1th or 100, it doesn't matter, so fringe width is a constant. Now if p is a dark point, then the calculation will be repeated by you, if p is a dark point, তাহলে এই গোটা ক্যালকুলেশন তোমরা নিজেরা রিপিট করবে, you will do it, you will start from where, কোথা থেকে শুরু করবে সেটা খালি বলে দিচ্ছি, so this you may have to start from here, 2 mu t equals to 2n into lambda by 2, dark point এর কন্ডিশন কি ফিল্মের জন্য, for fringe, for the film, so 2 mu t হবে, আর ডার্কের জন্য কি, it is 2n into lambda by 2, তাহলে এটাকে সলভ করবে, you will solve this dot 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 and ultimately this beta will come to be the same expression, lambda by 2 mu alpha, same expression টাই আসবে, you will get the same expression, but this is your task, you can do it very easily, everybody can do it and you are requested to do it now only, এক্ষুনি করে ফেলো, হ্যাঁ, pause the video and do it now only, otherwise it will be lost. তাহলে এখান থেকে তোমার কনক্লুশন কি, so here from the conclusion is the fringe width is independent of the nature of the film, the fringe width is independent of the nature of the fringe, that is bright or dark, independent of the nature of the fringe, এটা হচ্ছে 1 number point, is independent of the nature of the fringe, আর একটা হচ্ছে number 2, the fringe width is independent of the position of observation, that is independent of the order number, order number.
order number. nth fringe bolo, n plus mth fringe bolo, sab same. Is independent, that is independent of the order number. The fringe width is independent of the position of observation, that is independent of order number. তাই তো n এর উপর ডিপেন্ড করে না, independent of the order number n. তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে। n is cancelled, the effect of n is cancelled, right? Fine. আর আরেকটা পয়েন্ট এখানে লিখছি, difference of thickness between two positions. So that is another treatment from here. So let us go to the new page, and this is the last treatment of the day. Difference of thickness between two points. Difference of thickness between two points. দুটো পয়েন্টের মধ্যে থিকনেসের ডিফারেন্স কত হতে পারে? What can be the difference of thickness? For this, let us draw a diagram once again for this wedge shaped film. আর একটা ডায়াগ্রাম করে নি। So these are my diagrams. So I consider 2 points over here. So এখানে আমি দুটো পয়েন্ট কনসিডার করছি, হ্যাঁ। So this is a normal and this is another normal one, incident. I consider two successive points, 2 points over here. This is my point P and this is my point Q. Let us suppose that this distance is xn. ধরে নিচ্ছি এই ডিসটেন্সটা আমাদের xn হবে, and the distance from this one is some xn plus m. So how many fringes are there? তার মানে এইটুকু জায়গার মধ্যে কতগুলো ফ্রিঞ্জ আছে? Definitely m number of fringes are there. তাই তো এটা যদি x10 হয় আর এটা যদি x15 হয়, this is x10 and this is x15. So how many fringes are there in between? মাঝখানে কটা ফ্রিঞ্জ আছে? 5টা ফ্রিঞ্জ আছে. That is what you should understand properly. That I take a difference of 5 fringes over here. Let T and T dash be the thickness of the film at P and Q. লিখে নাও সেটা। Let P and Q be the thickness of the film, at let T and T dash, let T and T dash be the thickness of the film at P and Q respectively. Let T and T dash be the thickness of the film at P and Q respectively. ঠিক আছে? Suppose nth fringe is formed where? Suppose nth fringe is formed at P and n plus mth fringe is formed at Q. Suppose nth fringe is formed at P and n plus mth fringe is formed at Q. তাহলে এখানে nth fringe, এখানে n plus mth fringe. তাহলে in between there are how many fringes? এই দুটোর মাঝে কটা ফ্রিঞ্জ আছে? There are m number of fringes. This thickness you take it to be T. এই থিকনেসটাকে T নাও আর এই থিকনেসটাকে T dash নাও. That is what I actually mean to say over here, and that is the wedge shaped film. The thickness is varying over here. তাহলে আমি কি লিখতে পারি? So from figure what can I write from figure? Very simple, okay? You just find tan alpha. দেখো tan alpha টা কত আসছে? So from here you see you get tan alpha is একবার আসবে T by xn, আর at the same time you may write T by xn plus m. এই দুটোই তো তাই, T by xn আর T dash by xn plus m, but alpha is small. তাহলে তুমি লিখতেই পারো T is equals to xn alpha and T dash equals to xn plus m into alpha. কেন লিখছো এটা? Since alpha is small, tan alpha is taken to be alpha. তাহলে T হয়ে গেল, T dash হয়ে গেল। তাহলে T minus T dash টা কত হবে, যেটা এখানে বের করতে চাই আমরা? Look at the heading, the difference of thickness between 2 points. So T minus T dash is definitely T minus T dash তো হবে না, T dash minus T, because T dash is greater over here. So T dash minus T is xn plus m minus xn, common is alpha. Understood? Now what is this distance? Can I call this distance to be m beta? এই বোঝো এটা ভালো করে, xn plus m minus xn. Look at the diagram. এই গোটাটা হচ্ছে xn plus m and this one is xn. How many fringes are there in between? এই জায়গাটাতে কয়টা ফ্রিঞ্জ আছে বলো তো? How many fringes are there? m number of fringes are there, m fringes. What is the width of a single fringe? Fringe width কাকে বলে? Beta is the fringe width. For how many fringes? For one fringe. For one fringe the fringe width is beta. So for m number of fringes, what is the fringe width? So that is m beta. তার মানে এইটুকু জায়গার লেন্থ কত? What is the length of this one? That must be m beta. তাই না? একটা ফ্রিঞ্জের উইথ বিটা, তাহলে m number of fringes, what is the fringe width? That should be m multiplied to beta. That should be m multiplied to beta. So that is the total number of that is
m multiplied to beta, so this is the distance, এইটা হচ্ছে সেই ডিসটেন্সটা, তাহলে দ্যাট ডিফারেন্স আই ক্যান রাইট m beta, তাহলে এইটুকু জায়গার ডিফারেন্সটা আমরা m beta লিখতেই পারি, and the value of beta is also provided to us, that is lambda by 2 mu alpha. So এটাও আমরা জানি, we have already obtained it. So alpha gets cancelled and you have m lambda divided by twice mu. So that is the thickness between the 2 points. So দুটো পয়েন্টের মধ্যে thickness হচ্ছে এইটা. So basically if you need to know the thickness between the 2 points, you need to know how many fringes are there in between those 2 points. তাহলে ওই দুটোর মধ্যে কতগুলো fringe আছে সেটা জানলেই হবে. You see lambda is a constant, you know it, what is the wavelength? Sodium light নিয়েছো 5893 angstrom. Mu, you take a glass, you may take glass, so mu is 1.5. So mu তুমি জানো. So to find the thickness, you need to know that how many fringes are there in between those 2 points. So ওই দুটো পয়েন্টের মাঝে কতগুলো fringe আছে, and that can be easily counted from that micrometer arrangement which I have said to you. যে দুটো জায়গার মধ্যে কতগুলো fringe আছে, ধরো dark fringe or bright fringe, you may count it very easily. Actually you didn't see the arrangements, maybe you didn't see the arrangement so far, হয়তো দেখোনি arrangement গুলো, দেখলেই বুঝতে পারো, you can easily understand that how you have to count it, very simple ways to count it. So that is how we also explain the wedge shaped field to you, right? So here I will be winding up the discussion for today's class. So let us see that what can you study else on the next class. Thanks to all of you for your kind attentions.